Namaste class, I am Dr. Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. I teaching you a paper BPSC 144. Paper name is Introduction to South Asia. In previous classes, we will discuss about various blocks. Block 1 related to South Asia and introduction, and block 2 society and politics in South Asia, and block 3 issues in development, and we will discuss block 4 conflict and cooperation in South Asia. In previous class, we will start unit number 13, name is Civil Society in South Asia. Now, some slides are covered in previous class. Today we will start with civil society and the state. To address the question of the relationship between state and civil society, there were differences of opinions. At one end, there were theories compiling the state to limit its role to as such much necessary towards making civil society efficient for its self-regulation. That is, the more the state. Another viewpoint treated civil society as subordinate to the state, which was in the interest of the civil society itself. It explained the need of a state as necessary for substance of a civil society. Now, Marxian approach. Classical Marxians understood civil society as entirely a different entity, while accepting the Hegelian idea of civil society as an association of private individuals pursuing private interest. Marx equated this association with bourgeois society based on class interest. He forwarded the idea of civil society as a society of self-seeking economic actors. Unlike Hegel and Paine or Tocqueville, Marx completely ignored the democratic principle of civil society association. The later Marxists like Gramsci revised the reductionist approach of Marx. Now, moving on to liberal perspective about civil society. Theorists from the liberal school like J.S. Mill and Tocqueville react against the state intervention, which were seen as paralyze the independence functions of civil society affairs. They warn against the abuse of state power as aspiring the freedom of citizens, and advocated the principle of democracy and participation through civil society. Tocqueville, for instance, extensively distinguished between the state society and civil society. Now, radical perspective about civil society is radical school of thought is 1970 to 1980s deemed to role of civil society as central to establish a democratic state. The civil society in the late 20th century Europe claim a radical role towards bringing about a political transformation for replacing the authoritarian state by a democratic order. It was characterized more as an obsession for challenging the communist regime of Soviet bloc in Central Eastern Europe. The relevance of radical civil society theorized in the work of Koren from Poland and Kurad from Hungary became debatable due to interest difficulties in the aftermath of the successful implementations of liberal democracy post 1989 sports communism. Thus, the focus shifted to liberal society with a participatory approach. Now, globalization and civil society. In the era of globalization, there has been an upsurge of a new social movement beyond regional boundaries. The most postmodern perspective threw light on the spread of social networks at global scale and the emergence of civil society as a powerful third sector. Robert D. Putnam, in the seminal work Bowling Along and Making Democracy Work, Civil Tradition is modernly explain the significance of civil society and establishes that a responsible government in the consequence of a strong civil society or social capital. In the term, civil society has moved beyond its purpose of striving for popular democracy to what World Bank defines a wide array of non-governmental and non-profit organizations such as labor unions, charitable groups, professional associations, educational institutions, corporations and business groups. They seek to protect the interest of their interest and the larger society in terms of ethical, religious, cultural, scientific and pathognomic values. Civil society is a sphere distinct from the market and
working towards active participation of its members with the purpose of securing their particular interest. Global civil society typically refer to non-governmental groups such as Amnesty International, Greenpeace and the International Labour Organization, basically ILO, as well as less formal networks of activists and citizens. Globalization is a multi-dimensional activity that is related to the exchange of economic, culture, political, international ideas and the growth of free market between nations. This is manifested by the bordering of market relations. Supporters of globalization believe that is help to boost the local economy standard of living of the people and distribution of national resources, etc. It further helps locals to have access to foreign products, acquire knowledge and use the latest advanced technology. Civil society in South Asia. South Asia is the southern region of Asia which is defined as geographically, culturally, historically and religious terms. It includes the countries of Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Pakistan, Maldives, Nepal and Sri Lanka. The role of civil society in developing countries has been very important. It supports every rights rule and opposes unfair rules. In the late 20 years, the functions of civil society has become quite popular in the political, administrative and intellectual field in South Asia. Social movement in the South Asian region are primarily focused on issues of education and employment, caste, class, convergence in politics, gender inequality and rural development, etc. For instance, non-profit groups like Cooperation for Peace and Unity in Afghanistan, Grameen Bank of Bangladesh, Ability Bhutan Society, Gunj India, Aga Khan Rural Support Program Pakistan, Maldivian Democratic Network Maldives, Movement for Peace and Democracy Nepal and the Sri Lanka Working Journalists Association, the Asia Foundation, British Council, Plan International Climate Action Network, South Asia are some of the non-profit organizations that operate across South Asia. In addition, there are collective groups such as the World Climate Forum which are formed by the various stakeholders including civil society, government representatives, senior policy makers, advisory groups, business groups, investors, financiers and sponsors for countries of the Asian region. These actors discuss climate related issues in the conference of their social movement and have an impact on the global level. In simple words, civil society in a parallel sphere even though it is separate in the state. It is an area where citizens gather according to their interests and desires. It is an area of organized social life that is voluntary, self-generated, sufficient, self-supported and bound by limited legitimate system and multiple determined values. Now, farm bills and agriculture reform in India. A case study, farmer protest in India. Recently, the government of India introduced 3 farms bill related to agriculture and these bills are passed by the parliament in September 2020. The 3 bills are the Farmer Productions Trade and Commerce Bill 2020, Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2020 and third one is the Essential Commodities Bill 2020. This bill inflated the farmers of nations, especially farmers of Punjab and Haryana were out on the street, organized themselves in a gamets and agitated against the farms bill. Agitated against the farm bills. Various farm unions play a pivotal roles in the protest and claim that it will affect the life of the common man. The farmer from Punjab and Haryana were out on the streets to protest against this ordinance. The Bharatiya Kisan Union and the other farmers organizations sought permission from the Haryana government for a protest rally. On the 10th of December 2020, the Bharatiya Janata Party led state government denied them permission in the view of coronavirus pandemic and what a protest during this time would not be a right. But farmers did not pay heed to the government and rally was organized in the which more than 100 farmers rode their tractors to the site of
protest, and hence some call it is the tractor protest because farmers were protecting with tractors and were raising slogans of save the farmers, save the mandis. Basically, this is a slogan of farmers in this farm protest. Slogan is save the farmers, save the mandis. The situation turned violent in some places, and it is alleged that the farmers were lathi charged by the police. In addition to this, total shutdown was observed in Punjab, while farmers played several roles in Haryana. Several state governments like Chhattisgarh, Maharashtra also opposed the bill and started establishment a dialogue with civil society organization and trade union to support farmer protest. In response to the farmers protest on 19 November 2021, Narendra Modi government decided to repeal the 3 farm bills. The Port City Economic Commission's bill raised the labor movement in Sri Lanka. Several opposition parties, civil society groups and labor union filed petitions at the Supreme Court on 15 April 2021 challenges the Sri Lankan government proposed Port City Economic Commission's bill on the Chinese-backed port city in capital Colombo, arguing it directly affected Sri Lanka's sovereignty. The Ceylon Federation of Labour's voice concern over the bill exempting employers operating within the port city from compliance with Sri Lanka labour law. The government has also faced sharp criticism from the powerful Buddhist clergy as well. The bill provides a legal framework for setting up a special economic zone within the Colombo port city and purposes the establishment a commission empowered to grant registrations, license, authorizations and other approval to the carry on businesses and other activity in the special economic zone. The port city was launched by the Chinese President Xi Jinping during the state visit to Iceland nation in September 2014 during former President Mahinda Rajapaksa's second term in office. The Sri Lankan government has promised to expedite the project that it says would attract $50 billion in investment and emerge as a leading business, retail, residential and tourist destination in South Asia. In view of growing controversy, the government of Sri Lanka says that there is nothing wrong with the bill and it is a foreign investment in the country. On the other hand, opposition parties say that through the bill, Sri Lanka will fall into the trap of China. Basically, this is the claim by opposition party in Sri Lanka. That's through this bill, Sri Lanka will fall into the trap of China. Sri Lanka opposition party, including the main opposition United People Front, Janata Vimukti Peramuna, United National Party, as well as the Colombo-based NGO Center for Policy Alternative and Workers Organization have opposed the port being built by China. They say that by doing so, the economic dependency on China should not increase further, so that the friendship between the two countries should not be spoiled in the future. Now, other example is Nepal, the people's movement in the struggle for democracy, a case study of Nepal. The people movement by civil society start in Nepal from the 4th week in December 2020. The reason for the public outcry was mainly the proposal to dissolve the House of Representatives, basically lower house, by the Prime Minister of the country KP Sharma Oli on December 20, and it was also promptly provided by President Bidya Devi Bhandari. Civil society groups along with ruling Nepal Communist Party, rival factions party members terms it as a unconstitutional and regressive step that hurt the spirit of democracy. The group representing the rival functions of NCP submitted the copy of constitution and letter of memorandum to the PM by the Chief District Officer of Kathmandu. Members of the pressure groups also respected the PM to study it. Members of the interest group joined mass protest in Kathmandu. Several people were seen gathered in the capital city holding banners of people mass movement against regressions. Protesters and Maithili came together and started blowing shell horns as a part of a demonstration before attending a cornet meet. Participation in the demonstration includes writers, students, artists and human rights
activities, among others. Due to this undemocratic act on the part of the PM, the NCP faced a vertical split, while one function is led by the PM only, the other led by the Pushpa Kamal Dahal and Mahadev Kumar from Nepal, student at Nepal Sanskrit University, protest his move by performing heaven Vedic rituals in the front of college, praying good sense prevails on PM only. They were affiliated with the Dahal Nepal faction of the ruling NCP. Student union of NCP chanted slogans against the government as they marched toward the district's administration office and burned the flags of PM as a gesture of protest. The issues gained momentum when party leaders declared to organize and continue to sit in protest, mass rallies, mass meetings and public meetings. Civil society members call this decision as an expansion of their public opinions, voter and its word continue across the country. Now next example is labor mobility and security, a case study of Bangladesh civil society for migrants. BCMC, basically Bangladesh Civil Society for Migrants, was formed in 2016 to host the 9th Global Forum on Migration and Development. People from all walks of society are its members, such as academicians, researchers, students, NGOs, human rights and women rights association, expertise groups, private sectors, trade unions and news media are part of the civil society. The current challenges of migrant workers are related to not proper access to the healthcare system, lack of insurance benefits and no job security is persist in almost all countries in the world. In the view of the BCSM, together with the government of Bangladesh, addresses the demand of the rights of migrants. For instance, BCSM is now working on policy engagement on migrants' rights issues. Its members believe that unless a proper public policy is made by the government, human security cannot be provided. Basically, main agenda is of civil societies believe that unless a proper public policy is made by the government, human security cannot be provided. Apart from it, BCSM also works for providing social justice to people of Bangladeshi origin staying abroad. On 22 September 2020, BCSM issued a press statement on the death of a young Bangladeshi female democratic worker in Saudi Arabia. The statement called on the Bangladeshi government to hold the recruiting agency and government official accountable who had illegally sent a young girl to Saudi Arabia, where she was brutally tortured before she was killed. The statement also demanded justice for the family of young girl, arguing for a fair investigation without delay against the perpetrators of the crime. Similarly, several consultations and policy supports were conducted with the relevant stakeholders and policymakers at the district and national level. BCSM joint organized the regional multi-stakeholder constitution consultants on the 13 GFMD with Migrant Forum in Asia. The consultations with title The Future of Human Mobility, Innovative Partnership for Sustainable Development, a post-COVID-19 reality. The speaker said that migrant workers around the world are suffering greatly after the outbreak 208 of coronavirus. They would be stimulated and harassed financially and psychologically at home and abroad. Dr. Tasneem Siddiqui, founder president of the Refugee and Migratory Movement Research Unit of Bangladesh, shared that the current concept of irregular migration criminalizes workers. Irregular migration will continue until or unless the employing country society prohibit such recruitment, she added. Now, next example is from Maldives, Rights of Employment campaign in the Maldives. The Tourism Employers Association of Maldives is a self-help association which was formed on 13 July 2008 by young activists in the Maldives. Today, around 5,000 activists are members of the association, mostly men.
It mainly worked for the protection of the right of employers in the tourism industry, for instance, wages to workers, salaries on the time, no form of discrimination or harassment at the workplace. etc. Its main aim is to create awareness among the workforce regarding labor's rights and law related its all different workplaces. The main methods of public mobilization includes mass campaigning, use of social media, strikes and peaceful protests, etc. Thus, the years team has been all able to successfully establish a dialogue between workers and employers. It had played a pivotal role in the influencing government policy. Often they insist the government needs to perform its function in a more responsible way and should formulate public policy towards workers' rights. Over the years, many Maldivian has reported requirement issues in the tourist industry. Cases are reported where gender discrimination has been found in the workplace, especially in the sales and marketing sectors. On account of this, team organized a protest on 31st March 2019 demanding the establishment of minimum wage and workers' rights, wading in the ocean and across a sandbank with picket signs and Angafu Bay atoll. In many complaints letter, it has been highlighted that women are paid less than men. On the other hand, the workers of Western countries are paid more, due to which the skilled class is left for behind every through they are qualified. It has also been observed that there is a difference in benefits and treatment also between Western and local workers. Due to all these activities, the working class held a silent and peaceful protest, keeping in mind their right to secure income. Their main demands are that equal pay for equal work should be given, better working conditions should be given, there should be no abuse and exploitation, as well as health care benefits, etc. Recently, the Public Interest Law Centers and NGO of Maldives has signed a memorandum of understanding on 23rd September 2021 with the team to work together is providing legal aid and assistance to workers in employment relating cases. Now, civil societies and social movement. What is the link between civil society and social movement? We will discuss. Social movements are networks of organization and unorganized people who work together in loosely formed coalitions for common purpose. The growth of civil society in South Asia has been accompanied by the increase of women's role in the social movement. Some of the examples of the new social movement are the feminist movement in Sri Lanka and queer movement in Bangladesh, Nepal, healthcare reform Pakistan and Maldives, civil rights movement against social injustice India, the peace movement in Nepal, and Asian Women Forum, queer movement in Bangladesh and Nepal. Unsustainable development example that do not incorporate their idea of participation. Civil society are not concerned about seizing the power of state through radical revolution, yet they may influence political party and policymakers that run parallel to the government and sometimes create a power equivalent to the principal powers of the state. Social movement also reveal how people solve multilateral and simultaneously problems. People movement arise from the characteristics concerned of society and culture of the traditional period. This may be born out of the contradictions and shortcomings arising out of the role of the state and the division of labor as result of capital employment by foreign countries. Social movement brought unity on horizontal rather than hierarchical unity among the people. Contribution by civil society in India, we will discuss. Number 1 is Chipko Andolan movement in 1973. Sundarlal Bahuguna was awarded the Padma Vibhushan and Chandi Prasad Bhatt was honored with the Roman Magsaysay Awards. Guru Devi received the Padma Shri Award in 1986. Narmada Bachao Andolan, Megha Patkar and Baba Abte have received the Right Livelihood Award in 1991 for their contribution. Right to Information movement, the Mazdoor Kisan Shakti Sangharsh in Rajasthan was formed in 1
May 1987, activist Aruna Roy was awarded the Times Fellowship Award for 1991 for her work for rural workers, right to social justice and creative development in 2002. She received the Roman Magsaysay Award for community leadership. Child trafficking. Bachpan Bachao Andolan formed by Kailash Satyarthi was later received the Nobel Peace Prize in 2014. LGBTQ right movement in 2017, Supreme Court declared Section 371 of Indian Penal Code as null and void. Basically, in 2017, Supreme Court of India declared Section 371 of India Penal Code as null and void. Few organizations such as NAS Foundation, ONDEDI, founded by Akai Padmashali, and National AIDS Control Organization, etc., played significant contribution in this regard. Sexual harassment of women and workplace 2013, Vishaka and other versus State of Rajasthan, NGOs and such as Administrative Democratic Reform and People's Union for Civil Liberties, etc., has played a pivotal role in addressing these issues in front of the government and public. Role played by non-governmental organization, disclosure of candidate background to election commission, the Supreme Court judgment on none of the above, provision on the ballot, disqualification or convinced member of parliament, member of legislature, etc. Role of media and civil society. Media has some goals of making profit, but is also help to inform citizens about the working of the government and help hold politicians accountable to the public. So the media plays a central role in civil society. Such new partnership between civil society and the media can be explained by the many challenges that have taken place over the past 2 decades. First, the new media has expanded the reach of the others who are far away. The globalization of information and communication technology has increased the coherence and reach of civil society by increasing dissemination in the very short time. Second, the expansions of independent and private institutions of television, radio and newspaper has provided greater competition and greater choice for civil society, especially in contexts where state media had limited for restricted access to civil society questions about government policy and program. However, the changing nature of today media indicates that life movement or campaigning by civil society often spread negatively along with apprehensions. They can also be seen in most of the streets doing streets play or creating noise in television debates. Such a contradictions occurs the several reasons. The first and foremost reason in the challenging nature of media ownership, which is the becoming increasingly commercial and market based. In addition, with the globalization of media ownership, a distinction is being made between local, regional and global business interest. In such a situation, the global media expressed different type of reactions to the actions of citizens in the northern and southern countries. Social media and the interest also tend to confuse and destroy issues due to the uncontrolled access. Sometimes opposing voice also come regularly. Apart from this, along with giving wrong information, blogs can also confuse. Recent attempts by many governments to control and regulate social media may reduce civil society access to social media and increase surveillance over civil society. Now, critical evaluation of civil society. Sometimes the method used by civil society often tend to be both aggressive and disruptive. The militant actions used by the group raise a critique of civil society groups being undemocratic, elite run and founded. Civil society may use black money in the name of assistance. Moreover, government agencies in democracy are ill equipped to check such reactionary civil society. Although raising public awareness and participation does enhance and promote democracy, if the method used in the process are too violent or militant, which are mostly antisocial, it is not difficult to see how to pursue groups are often perceived as a threat to a representative democracy.
Representative democracy in the state of government where the nation is governed by the people or elite which is elected frequently by the public to govern the people. It is also the equality of every person in society, which extends certain rights such as the right to be heard politically. This additionally means that on occasions the unelected leaders of a pursue group many lobby for certain legislature changes under the pretense that all of its members are of the same political inclination. With the list, some members of the pursues group may not believe in that particular policy. As a result, although it is clear that civil society groups play an essential role in an open, free and democratic because these groups promote people's power and support, as such characteristic of pursue groups participation do unstructured true democracy. Civil society can allow too much influence over the government from unelected extremist minority groups, which in turn could lead to anti-democratic consequences. The features that many groups and its leaders are elites, where power and decision-making process are concentrated in the hand of unelected few, and a recent trend in civil society groups activity has been the increase in the illegal direct actions such as poverty damage, often connecting with the new social movement, can definitely works as the threat to the representative democracy. Now, role of civil society in the influencing policy making. Whenever a policy is made by the government, some non-state actors such as civil society provide a contribution. Wherever there is a need to suggest that kind of welfare policy should be made by the government, it is the civil society that does the communication work. Apart from this, civil society sometimes also have the government is making law and rules. This is also because civil society is a part of society and they have a better idea of what resources are available at the local level or such. They suggest which mentions should be adopted so that there is a minimum loss and planning can also be done smoothly. There was in it tragedy due to the eruptions of the glacier in February 2021 in Uttarakhand, and Rainy Village also came under its grip. Moreover, a huge loss of human life and property was recorded. In a view of this, those whose houses are submerged had come forward and signed public interest litigation in the court. Due to the dam height power capacity, the local people have raised their point to stop such hydroelectric project in the nearby areas. Local people claim that such projects threaten climate change and bring negative impacts on the environment and ecology. After this, the civil society, by running an awareness program, spread awareness that the action taken by the government to pass the project was wrong. The villagers of Rainy Village and already warned the government that the construction of the hydroelectric dam would cause problem in the future. It was seen that decentralizations can help local people, especially to understand which laws has been implemented. Therefore, civil society is a two-way process that transmits the actions of government to the citizens and mood and behavior of the citizens to the government. It further helps the government to always calculate the cost and benefit analysis before taking any action. Resources and principal tactics of the civil society. This section explores that different ways that the members of civil society employ to influence policy making in South Asia. Members utilize their individual capabilities and resources and become active in the purpose of the bringing social movement, since lobbyistic and outsiders that influence in the usual short-lived, otherwise NGO, trade unions, interest group, etc. always try to influence policies and administration. Their aim is to give a clear message to the people about the issues or policy decisions. It often gets favorable media coverage, with ultimately help the civil society to put forward their demands before the system.
Lobbying government. Lobbying is an act of attempting to influence decisions made by the officials in government, most often by the legislature or members of regulatory agencies. Lobbying is also done by the many different types of people and organized groups, including individual involved in the private sector, corporation, fellow legislature or government official or advisory group. Lobbyistic can be the MLA's constituency, meaning a block or electoral district conflict and cooperation in South Asia of voters. Lobbying for a group of individuals or influencing legislation. Professional lobbyists are people whose business is trying to influence the law on behalf of a group or individual who hire them. Individuals and non-profit organizations may also lobby and enact of voluntaries as well as small part of normal job. The government often defines and regulates the lobbying of organization group that has become dominant. Now, what is public interest litigations? Basically, we can say PIL. PIL is the process of putting a public issues before the eyes of the law. It is a mechanism that helps the vulnerable get justice. Justice should be granted to one and all, irrespective of whether rich or poor. PIL help in striking a balance between the two classes to provide justice to one and all. The courts may keep an eye on cases being filed and ensure the bona fide interest of the petitioners and nature of the cause of action in order to avoid unnecessary litigations. Vexatious and mischievous litigations must be identified and struck down so that the objectives of PIL are not violated. PIL along with the other tools like judicial review, activism, etc. can be used to attain complete independence of justice machinery. Now, human chain and publicity. The human chain is the one of the method to create awareness among people in society. In the terms of thousands of people come together and form a human chain by joining hands across the length of the area. Protesters from all walk of life come participates in it without hesitation. A human chain can be formed in support of social issues such as prohibitions of liquors, cutting trees, water conservation, child marriage, drug addictions, reform in education policy, etc. Now, moving on to unit number 14, name is shark. What is shark? We discuss about. There are some objectives related to this unit. Number one is with the down of the 21st century, most of the South Asian economies have registered impressive growth trajectories. Some of its countries have also emerged as the hub of global tourism. The international community has become more involved in South Asian affairs due to the nuclearizations of the region. SHARK has to keep pace with the changing regional dynamics in the above background. The aim of the unit first is to explain the different aspects of SHARK, its principles, outcome of the different summits, area of cooperation, hurdles in progress, and its relevance today. Now, introduction of SHARK. What is SHARK? Full form is South Asian Association for Regional Cooperation. Basically, name is SHARK. Was founded in Dhaka on 8 December 2085. 8 December, mark this date, 8 December 1985. Its secretariat is based in Kathmandu, Nepal. SHARK has 8 member states, Afghanistan included in 2006. Other is Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. The idea of SHARK itself was put on the table by Bangladesh President Ziaur Rahman in the late 1970s with a view to containing the hegemony of India in South Asia, a view fueled by the structural asymmetry between India and its smaller states, South Asian neighbors. SHARK compressed 3% of the world area, 21% of the world population and 3.8 US trillion of the global economy. Basically 3.8 of the global economy considered by the SHARK, and 3% of the world area is considered by the South Asia, and 21% of the world population in South Asia region of rest of the world. It is the world most
densely population region and one of the most fertile area. The members of the grouping have a lot in common as a result of their shared history and shared geographically. There is a cultural and civilization heritage which provided the platform of pursue their common interest. Also, the SHARC countries have common traditional dress, food and culture and political aspects, thereby censoring their action. All the SHARC countries have also common problems and issues like poverty, illiteracy, malnutrition, natural disasters, internal conflicts, industrial and technological backwardness, low GDP and poor socio-economic condition, and uplift their living standards, thereby creating common areas of development and progress having common solution. India dominates the grouping because of its size, population, economy, technology, supericity, scientific progress, etc. Charter and its principle. Basically, the SHARC charter and its principles. SHARC was established with the two primary objectives: one, to promote regional integration in South Asia by improving connectivity and people to people relation, and second, to promote economic integration of South Asian countries by reducing trade barriers, keeping the apprehensions of both India and its smaller neighbors in mind. SHARC developed a charter within would guide its functions based on sovereignty, equality, territorial integrity, political independence, non-interference in domestic matters. The charter bodies are the main mechanism of SHARC. This includes the summit, Council of Ministers, Standing Committee, Programming Committee, Technical Committees and Action Committees. Thus, summit in the highest decision making authority in SHARC. The member state hosting the summit assumes the chairs of the association until the next such meeting hosted by the another member state. The key outcome of the SHARC summit is the declaration. It contains decision and directives on the head of the state or the government to strengthen regional cooperation in the agreed area. SHARC operates on the principle of consensus, means that decision at all levels shall be taken on the basis of consensus. Also, bilateral and contentious issues shall be excluded from the deliberations. Area of cooperation. The SHARC agenda has focused on non-controversial area of cooperation now as SHARC Integrated Program of Actions or Regional Program of Actions. The areas are agriculture and rural development, transportation and communication, science and technology, culture and health, population control, sports and arts. Small states of SHARC were not interested in putting trades and commerce on that agenda of SHARC, as they were apprehensive that such a move will flood their market with Indian goods with the relatively larger size of Indian economy. Now, summit and the important outcomes. SHARC summits are held biennially and are hosted by the member state is alphabetically ordered. In December 1985 at Dhaka, South Asian countries leaders unanimously issue a declaration for creation of SHARC. The second summit of SHARC was held at Bangalore in 1986. At the summit, they institutionalization SHARC by establishing a permanent secretariat to coordinate the implementations of SHARC program. Above all, the summit call upon the member state not to allow their territories to use for terrorist activity against another state. The leaders agreed to cooperate in combating and eliminating terrorism from the region. The third SHARC summit was held in Kathmandu in 1987 that greatly contributed to the creation of an atmosphere conducive to the strengthening of the process of consolidations of the gains of SHARC. At sidelines, high-level India-Pak dialogues at various levels and several rounds of talk between India's PM Rajiv Gandhi and President Jawaharlal of Sri Lanka was possible. The fourth SHARC summit was held at Islamabad in 1988, in which the leaders decided for elimination of menace of drugs and terrorism.
The leaders welcomed the establishment of South Asian Food Security Reserve to assist each other in food emergency situation. The fifth SAARC summit was held at May in 1990. The leaders of SAARC countries agreed to initiate steps for launching joint venture in cottage industries and handicraft to set the stage for promoting collective self-reliance in the region. Sixth SAARC summit held at the Colombo in 1999, in which leaders agreed to liberalize trade in the region and gave to call for greater cooperation and interaction among member states to combat terrorism in the region. The seventh SAARC summit was held at Dhaka in 1993, which endorsed the South Asian Professional Preferential Trade Agreement, basically name is SAFTA, for the liberalization of trade. The other notable decisions taken at the summit includes establishment of South Asian Development Fund, basically name is SADF. The 8th SAARC summit was held in New Delhi in 1995. The members agreed to operationalize SAFTA by 8 December 1995. The summit also decided to establish in South Asia Free Trade Agreement, basic name is SAFTA, to promote intra-regional trade. The 9th SAARC summit was held in Male in 1999-7 and asserts that the sub-regional cooperation, instead of being abundant, should be further extended. The members agreed to hold informal political consultations to reduce tension in the region. The 10th summit was held in Colombo in 1998. The leaders agreed for coordinations of SAARC positions before the WTO and encouragement of sub-regional cooperation. The 11th summit was held in Kathmandu in 2002. The leaders reiterated their support to the United Nations Security Council resolution of September 28, 2001 and called on the state to prevent and suppress the SAARC financing of terrorist act by criminalization. The collections of funds for such acts are refraining from organizing, investigating, assisting and participating in terrorism act in the state or acquiring in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts. In the 12th summit held in Islamabad in 2004, leader pledged to enhance regional cooperation well as collective effort to fight against poverty and terrorism. In 13th summit held at Dhaka in 2005, leaders endorsed the SAARC development goals to alleviate poverty. Important outcomes of the fourth and summit held in Delhi 2007 was in terms of two very important intergovernment agreement to establish the SAARC Food Bank and the South Asian University. The food bank was held to developed as the explained model of regional cooperation to collectively meet and our region food shortage in times of emergency and natural calamities. The South Asian University was meant to develop as a center of excellence in higher education for the entire region. It was to be yet another milestone in the history of SAARC. In 15th summit held in 2008 in Colombo includes with the adoptions of the Colombo Declaration on Food Security, nothing to impact of climate change on livelihood. Leaders called for a study on the human dimensions of climate change as an equitable basis for tracking climate change. They endorsed per capita emissions targets for developing and developed countries. Climate change was the central issue of the 16th Thimphu summit held in 2010, with summit theme towards a green happy South Asia, and the members signed a SAARC convention on cooperation on environment to tackle the problem of climate change. In Adu, Maldives, the 17th SAARC summit was held in 2011. The leaders agreed to finalize the regional railways agreement to convince the experts group meeting on motor vehicles agreement in order to harness the full potential of economic opportunities. The 18th and the last SAARC summit was held in 2014 and Kathmandu. SAARC has had no summit level meeting since that. Basically, this is the year when Uri attack by Pakistan sponsored terrorism activity occurs in India in 2014. That's why the region
Till now, there is no SAARC summit held in any time, any meeting in the any country. The 18th and the last SAARC summit was held in the 2014 at Kathmandu. SAARC has had no summit level meeting since that. The next meeting have been called off due to the India-Pakistan tensions, which was scheduled to be held in Islamabad on November 15 to 16, 2016. However, following Pakistan involvement in the Uri terror attack on September 18, 2016, India expressed its inability to participate in the summit. Soon after, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Maldives and Sri Lanka also pulled out of the summit, citing fears of regional insecurity caused by Pakistan and a lack of conducive environment for the talks. Nepal was unable to withdraw from the summit as it was the chairperson of SAARC. In the aftermath of the Uri attacks, India engaged its conceived diplomatic against Pakistan in order to isolate Pakistan from the international community for sponsoring terrorism in the region. Now we discuss about some of the issues in civil society, that is resources and principal activities of civil society. One is the section explores the different ways that the members of civil society employ to influence policy making in South Asia. Members utilize their individual capabilities and resources and become active in the process of bringing social reform. Since localistic and outsider, their influence in using short leaves, otherwise NGOs, trade unions, interest group, etc. always try to influence politics and administration. Their aim is to give a clear message to the people about the issues of policy decision. It often gets favorable media coverage, while ultimately have the civil society to put forward their demand before the system. Lobbying government. Lobbying is the act of attempting to influence decisions made by officials in government, most often by legislature or members of regulatory agencies. Lobbying in Asia are done by many different types of people and the organized groups, including individuals involved in the private sector, corporations, fellow legislatures or government officials or advisory group. Lobbyistic can be in an MLA's constituencies, meaning a block of electoral district conflict and cooperation in South Asia of voters. Lobbying for a group of individual or influencing legislation. Professional lobbyistic are people who business is trying to influence the law on behalf of a group of individuals who hires them. Individual and non-profit organization may also lobby as an act of volunteering or a small part of their normal job. The government often defines and regulates the lobbying of the organized group for that has been dominant. Public interest litigation. PIL is the process of putting a public issue before the eye of the law. It is a mechanism that helps the vulnerable get justice. Justice should be granted to one and all, irrespective of whether rich or poor. PIL help in the striking a balance between the two classes to provide justice to one and all. The court must keep an eye on cases being filed and ensure the bona fide interest of the petitioners and the nature of the cause of action in order to avoid unnecessary litigations. Exhaustions and mis-evasion litigation must be identified and struck down so that the objectives of PIL are not violated. Now, human chain and publicity. The human chain is the one of the method to create awareness among people in society. In the tens of thousands of people come together and form a human chain by joining hand across the length of the area, protest from all walks of life and come and participate in the without hesitation. A human chain can be formed in support of a social issue such as the provision of liquor, cutting trees, water conservation, child marriage, drugs, de-addictions, reform in education policy, etc. Now, let's sum up. Civil society as a concept in highly flexible in terms has been used in the liberal traditions, in the Marxist traditions, and otherwise in the popularly used in the most flexible form. So, in other words, what do you mean to say that there is no one single definition of civil society?
Civil societies help connect people to their communities. Many civil societies strive to improve society by influencing the political, economic, and social spheres. Often they are in conflict with one another, but most importantly, they show us that there are many ways beyond voting or running for office to become involved in issues that one really cares about. It is argued that by scholars that the more democratic the civil society is, the more democratic the state will be, and vice versa. Basically, this is the main line and statement related to this unit about civil society. It is argued by scholars that the more democratic the civil society is, basically the more democratic the civil society is, the more democratic the state will be, and vice versa. Now, unit number 14, SAARC. Some discuss about introduction. What is the meaning of SAARC? South Asian Association for Regional Cooperation was founded in Dhaka in 8 December 1985. Its secretariat is based on Kathmandu, Nepal. SAARC has 8 member state. Newly member is Afghanistan includes in 2006. In other 7 nations is Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Pakistan, and Sri Lanka. There are 2 landlords country in this region is Nepal and Bhutan, and other sea nation is India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, etc. The idea of SAARC itself, and one country is from Central Asia, name is Afghanistan. This country also a landlocked country in South Asia region. The idea of SAARC itself was put on the table by Bangladesh President Ziaur Rahman. Basically, this the idea and the assumption in the dream of SAARC is the idea of a dream of Ziaur Rahman, President of Bangladesh in 1970s, with a view to containing the hegemony of India in South Asia. A view with folded by the structural asymmetry between India and the smaller state Asian neighbors. SAARC comprises 3% of the world area. Basically, the SAARC region in the South Asia region is world area. Comprehensive study of other world is 3% of the world area, and 21st and 21% of the world population exists in South Asia, and 3.8 of the global economy considered in South Asia. In the world most densely populated region and one of the most fertile area, the members of this grouping have a lot in common as a result of their shared history and shared geography. There is a culture and cultivation heritage which provides the problem to pursue their common interest. Also, the SAARC countries have common tradition, dress, food, and culture and political aspects, thereby synergizing their actions. Although SAARC country has also common problem and issues like poverty, illiteracy, malnutrition, natural disasters, internal conflict, industrial and technological backwardness, low GDP, and poor socio-economic condition, and uplift their leveling standard, thereby creating common area of development and process having common solution. India dominates the grouping because of its size, population, economy, technological superiority, and scientific progress, etc. We will also discuss about charter and its principle and area of cooperation. There are agriculture, rural development, transportations, communications, science and technology, culture, health, populations control, sports, and area small stuff, etc. These are the area of cooperation between SAARC countries, between 8 nations. And we will discuss how various important SAARC summit held in different years and different countries by in order to alphabetical orders. Now, thank you so much. We will meet again in next class with various aspects of SAARC countries, SAARC issues, various conflict about SAARC, and what is the reason they are in the world. There is the least condition organization, regional organization in the world. Basically, this is a backward organization in the world. Now we will meet again in next class. We will discuss about various topics and various clashes, various conflict and cooperation between SAARC countries. Till now, you can take care and read and watch this video. Namaste.
అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. మనం ఈరోజు పట్టణ సామాజిక శాస్త్రంలోని అతి ముఖ్యమైనటువంటి అర్బనైజేషన్ మరియు అర్బనిజం అనే పాఠాన్ని మనం తెలుసుకుందాము. అర్బనైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే పట్టణీకరణ ఎందుకు జరుగుతుంది, పట్టణాలు అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి మనం గత పాఠంలో తెలుసుకుందాము. పట్టణీకరణ అంటే మనకు మారుతున్న సమాజంలో ఏమవుతుంది అంటే జనాభా పెరుగుదల వల్ల అవసరాల రీత్యా ఈరోజు మనకు పట్టణాల ప్రాధాన్యత పెరిగిందని చెప్పొచ్చు. జనాభా తక్కువగా ఉన్న రోజులలో ఎట్లా ఉండేదంటే ఏ ఊరు వాళ్ళు ఆ ఊర్లోనే ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజులలో ఏమైందంటే మనకు విపరీతమైన జనాభా పెరిగింది. విపరీతమైన జనాభా అంటే మనకు ఒక 10-20 సంవత్సరాల్లోనే కొన్ని కోట్ల మంది జనాభా పెరిగారు. ప్రతి సెకండ్కి కొన్ని వందల మంది ఇండియాలో ఎక్కువ పుడుతున్నారు. ప్రతి సెకండ్కి నేను క్లాస్ అయిపోయేలో బయటకు వచ్చేలోపు కొన్ని వందల మంది పుడుతున్నారు ఇండియాలో. అంటే బర్త్ రేట్ అనేది ఎక్కువ. దేశంలో జనాభా రేట్ పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మొత్తము సమాజ అవసరాలు మారుతున్నాయి, ఉద్యోగాల అవసరం మారుతుంది. మనకు ఇండ్లు, గృహాలు, ఉద్యోగాలు, కల్పన, వైద్యం ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఈ పెరుగుతున్న అవసరాల రీత్యా మనకేంటంటే పల్లెటూర్లు అనేది సరిపోవు అనేది మనకు అర్థమవుతున్న విషయం. ఇక్కడ పట్టణాలు పెరిగినప్పుడు దాన్ని మనం ఏ రకంగా చేయాలి, మనం ఏ రకంగా పట్టణాలను పెంచాలి అనేది కూడా మనం చూడాలి. ఎందుకంటే గతంలో 1-2 పట్టణాలు మాత్రమే ఉండేవి, కానీ ఈరోజు మనకు ప్రతిదీ కూడా ఒక పట్టణం లాగానే అవపడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అమెరికా లాంటి దేశాలను తీసుకుంటే అక్కడ సిటీలకును అంటే అక్కడ న్యూయార్క్ నగరానికును అక్కడున్న పల్లెటూరుకి పెద్ద తేడా ఉండదు. అక్కడ పల్లెటూరులో అక్కడ రోడ్లు ఉంటాయి, అక్కడ ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది, అక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి. కాకపోతే ఏంటంటే న్యూయార్క్ సిటీలో కొంచెం ఎక్కువగా సౌకర్యాలు, పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు, మాల్లు, కార్లు అవన్నీ ఉంటాయి. పల్లెటూరులో ఉండకపోవచ్చు. అయితే అమెరికాలో ఉన్న గ్రామాలకి, భారతదేశంలో ఉన్న గ్రామాలకి, సిటీలకి, లేకుంటే వేరే దేశాల్లో ఉన్న సిటీలకి, గ్రామాలకి ఏంటంటే కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంది. ఉదాహరణకి మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తే మన దక్షిణ భారతదేశంలోనే కేరళ రాష్ట్రంలో మనకు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సిటీలకు పెద్ద తేడా ఉండదు. తేడా ఉంటుంది, పెద్ద తేడా ఉండదు. కంటిన్యూమ్ అర్బన్ రూరల్ కంటిన్యూమ్ అంటారు దాన్ని, లేదా రూరల్ అర్బన్ కంటిన్యూమ్ అంటారు. అంటే ఆ కొనసాగింపు అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ప్రతి ఊరికి కూడా ఇంటర్నెట్ కల్పిస్తామని మా ఊళ్ళో పైపులు తవ్వారు. ఆ తర్వాత మాకు బిఎస్ఎన్ఎల్ కనెక్షన్ కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను వాడుతున్న కనెక్షన్ బిఎస్ఎన్ఎల్, మా ఊర్లో ఇచ్చిన కనెక్షన్. అంటే ఈ కనెక్టెడ్. ఇప్పుడు సిటీలో ఫోన్ వాడడం కానివ్వండి, ఇప్పుడు ఫ్యాన్ వాడడం కానివ్వండి, మీకు తెలుసో లేదో సిటీలలో చాలా మంది ఏసీలలో బతుకుతారు. కానీ పల్లెటూరులో ఏంటంటే ఒక ఇంట్లో ఒక ఫ్యాన్ ఉండడం అనేది అది చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో నా చిన్నతనంలో ఒకే ఫ్యాన్ ఉండేది. మా అమ్మ, నాన్న, నేను పడుకునే వాళ్ళం. నేను ఆ ఫ్యాన్ గాలి ఎండిపోతే దాన్ని కొంచెం ఎత్తుకునే వాళ్ళం అన్నట్టు. అంటే అట్లాంటి ఒక చిన్న సౌకర్యం గురించి ఈ ఊర్లో కొట్లాడడం జరుగుతుంది. లేకుంటే ఒక సైకిల్ ఉండడం ఒక గొప్ప, టీవీ ఉండడం గొప్ప, ఒక కంప్యూటర్ ఉండడం గొప్ప. అంటే మనకు ఏంటంటే పట్టణాలలో ఉండే సౌకర్యాలు మన గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండవు. కానీ మారుతున్న సమాజంలో ఏమవుతుంది అంటే మనకు పట్టణానికి పల్లెటూరుకి పెద్ద తేడా లేకుండా పోతుంది. ఎందుకంటే ఈ రోజు మనకు పట్టణాలలో ఏవైతే దొరుకుతున్నాయో అవన్నీ కూడా మన గ్రామీణ ప్రాంతాలలో దొరుకుతున్నాయి. మీరు ఇంటర్నెట్ తీసుకోండి, మీరు మంచినీళ్ళే తీసుకోండి, కార్లే కానివ్వండి, బైక్లే కానివ్వండి, మీకు సిగరెట్లే కానివ్వండి. యువత సిగరెట్లు తాగడం కానీ, బీడీలు తాగడం కానీ, ఒకప్పుడు ఊళ్ళో బీడీ తాగడం, చుట్ట తాగడం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడంతా మెల్బోరో సిగరెట్ కూడా పల్లెటూరు దీక్షముటలో తాగుతున్నారు. చార్మినార్ సిగరెట్ తాగేవాళ్ళు, ఇప్పుడంతా చార్మినార్ పోయింది, డిజిటల్ పోయింది, అన్ని పోయినాయి. ఇప్పుడు మెల్బోరో వరకు బ్లాక్, మెల్బోరో, ఇట్లా దమ్ సిగరెట్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వచ్చేసాయి. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంతా అంటే పల్లెటూరులో కూడా పట్టణ వాతావరణం వచ్చిందని చెప్పడానికి ఇదని చెప్తున్నాను. కోకోకోలా ఉంది. కోకోకోలా ఒక సిటీ వాళ్ళు మాత్రమే తాగేవాళ్ళు, థమ్స్అప్ అదంతా. మాకు చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేదంటే గోలీ సోడాలు ఉండేవి. గోలీ సోడా అంటే అక్కడ పక్క ఊర్లో మా బంధువులు కొంతమంది తయారు చేస్తూ ఉండేవారు. ఆ గోలీ సోడాను తాగి జనాలు నిమ్మకాయ పిండుకొని మనకు ఎండాకాలంలో అట్లా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, మీకు థమ్స్అప్ కానివ్వండి, లేదా ఇంకేదైనా కానివ్వండి, అది ఊర్లోకి వచ్చేసింది. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు, చెప్పి మనం ఈ పాఠంలోకి వద్దాం. మా నాన్న తాగేటప్పుడు ఏంటంటే కంట్రీ మేడ్ లిక్కర్, అంటే మన దేశీయ సారాయి ఉండేది, అంటే గుడంబ. అదేంటంటే పల్లెటూరు తండాల నుంచి మా ఊరికి వచ్చేది, ఒక చిన్న టిన్నులో వచ్చేది. ఆ టిన్నుకి ఒక చేసి అట్లా తాగేవాళ్ళు. లేకుంటే ప్రభుత్వ సారాయి అనేది వారిని బాహిని అనేది ఎన్టీ రామారావు టైంలో వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కనుక మనం చూస్తే, మన రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో ఇవన్నీ చూస్తే బెల్ట్ షాపులు వచ్చాయి. అంటే మండలంలో ఒక పెద్ద షాప్ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి మన ఊర్లోకి తీసుకొచ్చేసి దానికి లేబులింగ్, సీలింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అది ఊర్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు తాగుతున్నారు. అంటే సిటీలో ఏదైతే మందు దొరికేదో
పల్లెటూరులో దొరుకుతుంది. సిటీలో ఏదైతే సిగరెట్లు దొరికాయో అది పల్లెటూరులో దొరుకుతుంది. సిటీలో ఏదైతే ఇంటర్నెట్ ఉండేదో అది పల్లెటూరులో దొరుకుతుంది. నేను ఎంఏ చదివేటప్పుడు మా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఒకటే ఇంటర్నెట్ ఉండేది నాకు తెలిసి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీ కానీ, ఏ యూనివర్సిటీలో కూడా ఇంటర్నెట్ లేదు. అంటే మాకు సిటీ ఇప్పుడు అట్లాంటి ఇంటర్నెట్ ఒక 30 సంవత్సరాల తేడాలో పల్లెటూరుకి వచ్చింది, దీక్షకులకు వచ్చింది. కొన్ని రోజులు రూటర్ నడిచింది, కొంతకాలం ఇప్పుడు వైఫై నడుస్తుంది. ఇప్పుడు ఫోన్ ద్వారా మనం కనెక్ట్ చేసుకొని మన ఇంటర్నెట్ ఊర్లో ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నాం. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు కూడా శరవేగంగా మారుతున్నాయని చెప్పడానికి ఉదాహరణ చెప్పాను. మీకు సౌకర్యాలను కనుక చూస్తే పల్లెటూరులో కూడా సౌకర్యాలు పెరుగుతున్నాయి, పట్టణాలకు కొంచెం ఎక్కువ సౌకర్యాలు ఉంటాయి. ఇది మనం మీకు బేసిక్గా చెప్పదలసిన విషయం. మన సౌత్ ఇండియాకి వస్తే తెలంగాణలోనే రూరల్ అర్బన్ డైకాటమీ ఎక్కువ ఉంది. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతానికిన్నో సిటీకి ఎక్కువగా వ్యత్యాసం ఉన్న రాష్ట్రం ఏదైనా ఉంది మన దక్షిణ భారతదేశంలో అంటే తెలంగాణ చెప్పొచ్చు. మీరు అంతేందుకండి ఒక మెదక్ వెళ్ళండి. నేను ఎంఏ ఎంఫిల్ పిహెచ్డీ చేస్తాను, మెదక్ వెళ్తే అది ఒక పక్కా పల్లెటూరు లాగా ఉండేది. వరంగల్ కంటే అధ్వానంగా ఉండేది. హైదరాబాద్ సిటీకి ఇంత పక్కన రాష్ట్రం. దుబ్బాక లేకుంటే వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే ఒక వెనుకబడ్డ ప్రాంతంగా ఉంది. మీరు ఇట్లా పోతే ట్రైన్ ట్రాక్ మీద పోతే అక్కడ ఇదంతా అసలు ఎంత వెనుకబడితే కల్తీ కళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు అక్కడ. అంటే అవి అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే సిటీ కల్చరు, సిటీ లాగా డెవలప్ కావడము, చదవడము, ఉద్యోగాలు, జనాలు పెరగడాలు, వీటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు రోజు రోజుకి ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా సిటీలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అనేది పెరుగుతుంది. సిటీలోకి వచ్చి బతకడం అనేది ఒక జీవిత గమ్యంగా, ప్రతి జీవిత గమ్యం కాదు, అదొక తప్పని పరిస్థితులలో ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు మా ఊరోళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్లలో పనిచేశారు, మా ఊరోళ్ళు యూనివర్సిటీ కూలీలుగా పనిచేశారు, మా ఊరోళ్ళు అడ్డా కూలీలుగా పనిచేశారు, లెక్చరర్లు పనిచేస్తున్నారు, ప్రొఫెసర్గా, డాక్టర్లుగా, ఇంజనీర్లుగా. ఇక్కడ మా ఊళ్ళో ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన వచ్చి మా హైదరాబాద్లో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు, బేతం లక్ష్మణ్ అని. ఆయన ఆదిస్లో చదివాడు. ఆదిస్ అంటే రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. అంటే చదువులు, ఉద్యోగాలు, జనాభా పెరుగుదల. వాళ్ళ ఊర్లో మరి వాళ్ళ వ్యవసాయం ఉంది, వ్యవసాయం చేసుకోలేదు, సిటీకి వచ్చి ఈరోజు జాబ్ చేస్తున్నాడు ఆయన. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటి అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు మారుతున్నాయి, పట్టణాలు మారుతున్నాయి, పట్టణాలు మహాపట్టణాలుగా, ప్రపంచ పట్టణాలుగా. అవేమో పల్లెటూరులేమో మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం గ్లోబల్ విలేజ్ అన్నాడు ఒక ఆయన. ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఏమన్నాడు అంటే ప్రపంచం రోజు రోజుకి ఒక కుగ్రామంగా, ప్రపంచ కుగ్రామంగా మారుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఒక గ్రామం లాగా మారుతుంది. ఈ గ్రామం అంటే ఒకప్పుడు ఊర్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే మనం మా బండలానికి పోవాలంటే దానికి సైకిల్ కావాలి, సైకిల్ ఉండేది కాదు. ఆ సైకిల్ మా అన్న సైకిల్ షాప్ రిపేర్ చేస్తే సైకిల్ తీసుకుని మా మండలానికి పోయేవాళ్ళు. కానీ ఇట్లాంటిది ఈరోజు బైక్లు వచ్చాయి, లిఫ్ట్లు వచ్చాయి, ఆటోలు వచ్చాయి, కార్లు వచ్చాయి, బస్సులు వచ్చాయి. అంటే ఒక దీక్షగుంట గ్రామంలోనే ఇంత ట్రాన్స్పోర్ట్ విప్లవం వచ్చింది, ఒక దీక్షగుంట గ్రామంలోనే ఇంత కమ్యూనికేషన్ విప్లవం వచ్చింది, ఈ యొక్క దీక్షగుంట గ్రామంలోనే ఇంత విప్లవం వచ్చినప్పుడు మీరు ఊహించుకోండి మండలాలు ఎట్లా మారుతాయి, జిల్లా కేంద్రాలు ఎట్లా మారుతాయి, హైదరాబాద్ మహానగరం ఎట్లా మారుతుంది, లేకపోతే టోక్యో, జపాన్ ఇట్లాంటి దేశాలు ఎట్లా మారుతాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రపంచ హబ్బులుగా మారిపోయాయి, అక్కడ ప్రపంచానికి వేదికలుగా మారిపోయాయి. ఇప్పుడు ప్రపంచ సుందరుల వేదిక మనకు హైదరాబాద్లో జరిగింది, అక్కడ హైటెక్స్లో జరిగింది. అంటే ఒక ప్రపంచ వేదికగా హైదరాబాద్ మారింది, గ్లోబల్ సిటీగా మారింది. హైదరాబాద్ కానీ, బెంగళూరు కానీ, చెన్నై కానీ, ఢిల్లీ కానీ, ముంబై కానీ, ఈ 5-6 నగరాలని, కలకత్తా కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా గ్లోబల్ సిటీగా మారాయని మనం చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. అంటే అర్బనైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మొత్తం జనాభాని మనం పల్లెటూరులో ఉండలేరు కాబట్టి పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాల రీత్యా పట్టణాలు సృష్టించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఈ రోజు ఏర్పడ్డది. నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, హైదరాబాద్లో ఇంత ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంది, 1,50,00,000 మంది ఉన్నారు, ఒక హైదరాబాద్ సరిపోయిందా? నాకు తెలిసి నయా హైదరాబాద్ సృష్టించాలని నేను ఒక అర్బన్ సోషాలజిస్ట్గా నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను. అంటే అర్బన్ సోషాలజీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీరు సికింద్రాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ కనుక తీసుకుంటే మొత్తం కూడా ఎక్కడ కూడా మీకు ట్రాఫిక్ కానివ్వండి, పొల్యూషన్ కానివ్వండి, లేకుంటే స్లమ్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే కండిషన్స్ కానీ చాలా వర్స్ట్గా ఉన్నాయి. హెల్త్ సిచ్యువేషన్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ చాలా వర్స్ట్గా ఉన్నాయి. అంటే చాలా చాలా అధ్వానమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. మరి ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో నేనేమంటాను అంటే ఒక మొత్తం నగరాన్ని సృష్టించవలసిన అవసరం ఉంది అనేది నేను చెప్పదలసిన విషయం. ఎట్లాంటి నగరము? నయా హైదరాబాద్ అని పేరు పెట్టి మీరు ఎక్కడో ఒక 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో, ఈ హైదరాబాద్కి ఇంకొక 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో, లేకపోతే ఒక 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో కొత్త సిటీనే పెడితే ఇక్కడ వాళ్ళందరూ సగం మందిని అంటే తరలించవచ్చు. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ కానివ్వండి, లేకుంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆరోగ్య పరిస్థితులు కానీ మనకు అభివృద్ధి చెందే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంది. ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అంటే ఎందుకట్లా నేను నయా హైదరాబాద్
నయా ముంబై, నయా కలకత్తా, లేకుంటే నయీ ఢిల్లీ. న్యూ ఢిల్లీ ఉంటుంది, ఢిల్లీలో 2 ఉన్నాయి. న్యూ ఢిల్లీ ఉంది, ఓల్డ్ ఢిల్లీ ఉంది. హైదరాబాద్లో 2 ఉన్నాయి, ఓల్డ్ హైదరాబాద్ ఉంది, న్యూ హైదరాబాద్ ఉంది. కలకత్తాలో పాత కలకత్తా ఉంది, న్యూ కలకత్తా ఉంది. చెన్నైలో ఓల్డ్ చెన్నై ఉంది, కొత్త చెన్నై ఉంది. అంటే ప్రతిదీ కూడా కొత్త సిటీ అనేది కూడా ఎప్పటికప్పుడు తనకు తాను పునర్నిర్వచించుకుంటూ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు చెందుతుంది అంటే పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా అనేది ఒక విస్ఫోటనం లాగా అయింది. అంటే నేను చెడు మంచి గురించి మాట్లాడట్లేదండి. నేను ఏమంటాను అంటే జనాభా అనేది పెరిగింది. మనకు భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు 30 కోట్ల మంది ఉన్న జనాభా, నేను రఫ్గా చెప్తున్నాను, తప్పుడు కావచ్చు, ఈ రోజు 140 కోట్ల వరకు వచ్చింది. ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ జనాభా కలిగిన దేశంగా మనం ఉన్నాం. మరి ఇంతమంది అవసరాలను ఎవరు తీర్చాలి? ఒక దీక్షగుంటలో 140 కోట్ల మంది పెడతారా? ఒక హైదరాబాద్లో పెడతారా? అంటే మన సిటీలను మనం చేయవలసిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంది. ఇప్పుడు అందుకనే మనకు ఏం చెప్తున్నారు, ఇప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి గారు ఏం చెప్తున్నారు, స్మార్ట్ సిటీస్ మేము నిర్మిస్తాము అని చెప్తున్నారు. క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ స్మార్ట్ సిటీస్ మేము నిర్మిస్తామని ఆయన గత కొన్ని రోజులుగా, సంవత్సరాలుగా చెప్తూనే ఉన్నారు. అది ఎంతవరకు సక్సెస్ అయింది కాదనేది మనం తర్వాత విషయం మాట్లాడుకుందాం. అయితే ఇక్కడ జనాభా పెరుగుదల వల్ల పట్టణాలను సృష్టించవలసిన అవసరం ఎట్లా వచ్చింది, దాని పట్టణీకరణ ఎట్లా అనేది జరుగుతుంది. అంటే మొత్తం ప్రపంచం కూడా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడుతున్నటువంటి దేశం. ఇప్పుడు భారతదేశాన్ని ఏమనేవాళ్ళు, వ్యవసాయం వెన్నుముక కలిగిన దేశం అని మనం చెప్పుకునేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజు ఏంటంటే వ్యవసాయం మీద, దాని మీద ఆధారపడే జనాభాల సంఖ్య తగ్గింది. ఒకప్పుడు 80% మంది వ్యవసాయం మీద ఆధారపడితే ఈ రోజు 60% అంటే ఒక 10-12%, 13% వరకు కూడా ఈ రైతులు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడడం అనేది తగ్గింది. అంటే దీనివల్ల మనకి ఏమైంది, వాళ్ళు తగ్గి ఏమైతుంది, సిటీకి వస్తున్నారు. వాడు ఊర్లో 5 ఎకరాల భూమి ఉన్నా కానీ ఊర్లో పంట చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక ఊర్లో 2-3 ఎకరాల భూమి ఉన్నా కానీ వాడు ఆ భూమిని సేద్యం చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు వాడు. ఎందుకు అంటే వ్యవసాయం అనేది ఏమాత్రం కూడా లాభసాటిగా లేకుండా పోయింది. ఇప్పుడు అంత సిటీకి వచ్చేసేసి ఏదో అడ్డాపూడి చేస్తున్నా కానీ మనం మంచిగా బతుకుతాం అనే ఒక భావంలోకి ప్రజలు వచ్చేసారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మాకు సాఫ్ట్గా ఏదో మనం 3-4 గంటలు చేస్తే 1000 రూపాయలు వస్తుంది. మా ఇంట్లోకి ఏదైనా వర్కర్ని తీసుకోవాలంటే 1000 రూపాయలు చేతిలో పెట్టవలసింది, 800 నుంచి 1000 రూపాయలు. అంటే అదే 800-1000 రూపాయలు మీరు దీక్షగుంటలో సంపాదించాలంటే దానికి గొడ్డు కష్టం చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే మన సిటీలు అనేటివి ఆపర్చునిటీస్, అంటే అవకాశాలు, సౌకర్యవంతమైనటువంటి ఇల్లులు, వైద్యము, ఇవన్నీ కూడా మనకు సిటీలలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క మొత్తం రాజకీయం కానీ ప్రపంచం కానీ ఎటువైపు ఆలోచిస్తుంది అంటే మనం సిటీని పెంచాలి. ఆ సిటీల్లో దాన్ని అర్బనైజేషన్, పట్టణీకరణ అంటారు. ఉదాహరణకి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, మారుతి కార్ ఉంది, సుజుకి ఉంది, కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. మీరు పటాన్ చెరువు ఆ ఏరియా పోతే బొల్లారం, పటాన్ చెరువు అదంతా పోతే మొత్తం కెమికల్ ఫ్యాక్టరీసే ఉంటాయి. మీరు ఇంకా చోట పోతే మొత్తం కెమికల్ ఫ్యాక్టరీసే ఉంటాయి. అంటే ఇట్లా మొత్తంగా కూడా ఏంటంటే మనకి ఈ యొక్క పారిశ్రామికరణ మరియు పట్టణీకరణ అనేది ఒక జోడెద్దులు లాంటివి. పారిశ్రామిక జరిగిందంటే పట్టణీకరణ జరిగిందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మనకు చికాగో నగరాలు కానీ లేకపోతే న్యూయార్క్ నగరాలు కానీ ఇవన్నీ పారిశ్రామిక విప్లవంతో కూడుకున్నటువంటి విషయాలు. అప్పుడే పారిశ్రామిక విప్లవం జరిగినప్పుడే ప్రజలు వ్యవసాయాన్ని వదిలేసేసి సిటీలోకి వచ్చేసేసి ఈ యొక్క పరిశ్రమల్లో పనిచేయడం అనేది వాళ్ళు మొదలుపెట్టారు. దానివల్ల మనకేంటి అంటే మొత్తం పట్టణీకరణ అనేది యూరోప్ నుంచే మొదలైందని చెప్పొచ్చు మనం. ఎందుకంటే పట్టణాలు అభివృద్ధి చెందడం అనేది మనం కనుక చూస్తే అది యూరోప్ నుంచే మొదలైంది. అది భారతదేశంలో కూడా తర్వాత వచ్చింది. ప్రతి వాళ్ళు కూడా సిటీ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. ఒకప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు అయ్యేవారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూని పక్కన పెడితే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, చరణ్ సింగ్, దేవగౌడ, లేకపోతే ఇటు చాలా మంది పివి నరసింహారావు కూడా కొంగర అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో పుట్టాడు. ఆ చిన్న గ్రామంలో పుట్టి ప్రధానమంత్రులు అయ్యేవారు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం మోడీ కూడా ఒక చిన్న ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడు. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సిటీల నుంచి పెద్ద నగరాల నుంచి ఏం రాలేదు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే వాళ్ళు పట్టణాలు అనేవి ఎట్లా ఉంటాయి, పట్టణాలలో ప్రజల జీవితం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే రోజుకి పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా అవసరాల రీత్యా మనకు పట్టణాలను పెంచాలి అనేది ఒక ఉంది. అది పారిశ్రామిక విప్లవంతో కూడుకుని ఉంది అని చెప్పొచ్చు. పారిశ్రామిక విప్లవం ఏం చేసింది అంటే ప్రపంచాన్ని మొత్తం గతిని మార్చేసిందండి. ఎట్లా అంటే స్టీమ్ ఇంజిన్లు ఎప్పుడైతే కనుక్కున్నారో, యంత్రాల ద్వారా ఎప్పుడైతే బట్టలను మాంచెస్టర్లో ఉత్పత్తి చేయడం మొదలుపెట్టారో, అప్పుడు మనకు కాటన్, ట్రాన్స్పోర్ట్, మిల్స్, ప్రజలు ఊర్ల నుంచి సిటీలకు రావడం, 18 గంటలు కష్టపడము, ఇవన్నీ కూడా మన పట్టణాలు అభివృద్ధి చెందడము, లండన్ లాంటి నగరాలు అభివృద్ధి చెందడము, ఇవన్నీ కూడా జరిగి మనకి ఏమైంది అంటే మొత్తం ప్రపంచ గతిని ఇవి మార్చాయి. గత్తార్కిక భౌతికవాదంతో చెప్పాలి అంటే మొత్తం ప్రపంచ గతిని మనకు పారిశ్రామిక విప్లవం మార్చింది. ఈ పారిశ్రామిక విప్లవం అనేది పట్టణీకరణకు దారితీసింది. ఇప్పుడు వాడు వస్తాడు పరిశ్రమలో పనిచేయడానికి, బిహెచ్ఎల్లో పనిచేయడానికి వస్తాడండి. లేకుంటే అశోక్ అప్డేట్స్ అని ఉంది, మా ఊళ్ళో ఒక అమ్మాయి అశోక్ అప్డేట్స్లో పనిచేసింది. లేకుంటే లేజర్ కంపెనీలో పనిచేసింది. ఆ అమ్మాయి వచ్చింది,
వచ్చినప్పుడు ఆ లేజర్ షాప్ లో ఉదయం 10 గంటలకు పోతే, ఉదయం ఇండస్ట్రీలో పోతే ఉదయం 10 గంటలకు పోతే రాత్రి సాయంత్రం 5 గంటలకు 6 గంటలకు రావాలనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ ఉండాలండి? ఆ అమ్మాయికి రెంట్ తీసుకోవాలి. ఆ అమ్మాయి రెంట్ తీసుకొని కరెంట్ బిల్ కట్టాలి, రెంట్ కట్టాలి, పని ఉదయం లేచిన కానీ పరిశ్రమకు దగ్గరగా ఇల్లు రెంట్ తీసుకొని ఆమె పని చేయాలి. అట్లా ఎంతమంది ఆడపిల్లలు మగవాళ్ళు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని దేశం మొత్తంలో ఎంతమంది మీరు ఊహించుకో, రకరకాల రంగాలలో ఎంతమంది సిటీలోకి వస్తారు, ఎంతమంది రూమ్లు రెంట్ తీసుకుంటారు, ఎంతమంది పనులకు వెళ్తారు, ఆ సిటీ అనేది ఏ రకంగా పెరుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అది ఒక్క ఉదాహరణ, చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నాను మీకు, ఏ రకంగా అది మారుస్తుంది జనజీవితాన్ని అని. ఆ రకంగా ఒక చిన్న బ్లేడ్ కంపెనీలో పనిచేసే ఒక అమ్మాయి జీవితము అట్లా ఉన్నప్పుడు నువ్వు నువ్వు పరిశ్రమలో పనిచేయడం కానీ, సినిమాలలో పనిచేయడం కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ పరిశ్రమల్లో పనిచేయడం కానీ, లేకపోతే బిజినెస్ లో పనిచేయడం కానీ, లేకపోతే ఇంకే రంగంలో పనిచేయాలనుకున్న మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే, మీరు రూమ్ తీసుకుని ఉండాలి అంటే మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం, అక్కడ ఉన్న శానిటేషన్, ఇక్కడ ఉన్న స్పీడ్లు, రోడ్లు, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం, ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ హైదరాబాద్లో కానీ న్యూయార్క్లో కానీ పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో ఎట్లా వాళ్ళ ఇష్టం ఉంటూ ఉంటారు. అది మనం దాన్ని అలవాటు పడడం కానీ, ఇప్పటికీ నేను హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇంతవరకు కూడా ఒక్కరోజు కూడా హలీం తినలేదు. నేను హలీం అనేది సిటీకి ఒక ఛాయ్ తాగాను, హైదరాబాద్ ఛాయ్ తాగాను. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదంతా మన పాఠంలో భాగమే. హలీం అనేదాన్ని నాకు తినబుద్ధి కాదు. నేను ఊరోని కాబట్టి నాకు ఆ హలీం తినబుద్ధి కాదు, ఆ బిర్యానీలు తినబుద్ధి కాదు, పెరుగన్నం తినాలనిపిస్తుంది, ఆకుకూరలు తినాలనిపిస్తుంది. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అకల్చరేషన్, అంటే దాన్ని మనకు అలవాటు చేసుకునే పద్ధతులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకు షర్టు పాయింట్లు ఉంటాయండి. మనకు ఊర్లలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక చిన్న మనకు చినిపోయిన లుంగి ఉన్న ఇంకోటి షర్ట్ వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాం పల్లెటూరులో అయితే. మహా అంటే చదువుకున్న పిల్లలు ఈ మధ్య కాలం షార్ట్స్ వేసుకుంటున్నారు. అదే మనకు సిటీలో ఎట్లా ఉంటుందండి, వాడు బనియన్ మీద షార్ట్ మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు ఎవడైనా. నేను కూడా ఈ మధ్య మారిపోయాను బట్టలు వేసుకోవడం హైదరాబాద్ సిటీలో. అదే నాకు హైదరాబాద్ కల్చర్ ఉన్న ఈ షెర్వాని జబ్బా చూసినప్పుడు ఒక భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఇప్పటికి కూడా అట్లే అనిపిస్తుంది. ఎవరన్నా కానీ అది వరంగల్ అయినా, హైదరాబాద్ అయినా, ఢిల్లీ అయినా, ఎవరైనా బాగా ఖద్దరు అది వేసినప్పుడు, ఇంకేది వేసినప్పుడు ఒక భూస్వామ్య వాతావరణము, ఒక ఉన్నత వర్గ భావన అనేది, అంటే ఈ సిటీ అనేది ప్రజాస్వామ్యీకరణ చెందలేదు అనేది నేను భావిస్తూ ఉంటాను. సరే, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే పల్లెటూర్లు అనేటి నుంచి పట్టణాలు ఎట్లా మారుతున్నాయి, పట్టణాలు అనేవి ఏ రకంగా వేగవంతంగా, ఈ పదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, వేగవంతంగా పరిశ్రమలను పెంచడం, వేగవంతంగా సిటీలను అభివృద్ధి చేయడం, మన ట్రైన్ వేగాన్ని కూడా పెంచాలనేది కేసీఆర్ గారు మధ్యలో అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ ప్రతి గంటకు జపాన్లో ఎన్ని మైళ్ళకు పోతుంది, మన భారతదేశంలో మనం చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ రావాలంటే మనకు ప్లేన్లో 2 hours పడుతుంది, మనకు అదే ట్రైన్లో అయితే 24 hours అంటే 13-14 hours పడుతుంది. దాన్ని ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేయాలి, మొత్తం మార్చాలి. జీవన వేగం పెరిగింది. ఎందుకు పెరిగిందంటే ఉన్న జనాభాని మనం కనుక వాళ్ళని సౌకర్యాలు కల్పించకపోతే అది మొత్తం కూడా అదేమైపోయింది అంటే ఒక సామూహికమైన విధ్వంసం జరుగుతుంది. ఎవరికి వృత్తి ఉండదు, ఎవరికి సరైన జీవనం ఉండదు, నిరాశ, నిస్పృహ, ఎన్నో పాటలు వచ్చాయి సిటీల మీద, సిటీ నిరాశ, నిస్పృహల మీద. సిటీలో లైఫ్ ఎట్లాంటిది అంటే ఒక న్యూక్లియర్ బాంబ్ లాంటిది. ఒకసారి పేలింది అంటే మొత్తం మన శవాన్ని మున్సిపాలిటీలో వచ్చి తీసుకుపోవాలి. పల్లెటూరులో అట్లా ఉండదు. పల్లెటూరులో 10 మంది తెలుస్తారు. అంటే ఈ నగర జీవితం అనేది, నగర జీవితము, నగరంలో ఆలోచన విధానాలు, పక్కన చచ్చిపోయినా పర్లేదు నేను బతుకుండాలనుకోవడం, పెట్టుబడిదారు ఆలోచన విధానాలు, స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు పట్టణాల్లో బతకాలి అని. నేను దాన్ని కాదనట్లేదు. కానీ ఇక్కడ ఒకసారి కనుక మనకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు అనుకోండి, ఇంకేమైంది అనుకోండి, ఇక్కడ కేర్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉండరు. ఎవరు ఉండాలంటే అది ఒక రకంగా చూస్తుంది. ఎందుకు ఉండాలని కూడా మీరు అడగవచ్చు నన్ను ప్రశ్న. ఎవరికైనా అయితే మనం ఉంటే చచ్చిపోతే చచ్చిపో అనే అంటే మనకు ఆ భావాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏమంటాడు, నా చావు నన్ను చావనేయండి అంటాడు. ఏమన్నాడు ఆయన? నా చావు నన్ను చావనేయండి అంటాడు. అంటే నేనేదో బతుకుతాను బాబు, మాది ఊర్లో లాగా చేయబాకండి అని చెప్తా ఉంటాడు. అంటే పట్టణీకరణ అనేది మనకు పారిశ్రామిక విప్లవంతో, ఫ్రెంచ్ విప్లవంతో, పునరుజ్జీవనంతో, కళలు, సాహిత్యము, ఇదంతా కూడా పెరుగుతున్న జనాభా దృష్టి, ఇవన్నీ కూడా మనకు సిటీలు అనేటివి ఈరోజు అర్బన్ సోషియాలజీ కానివ్వండి, లేకుంటే ఇవన్నీ కూడా పుట్టుకొచ్చాయి. దాంట్లో భాగంగా ఇవన్నీ చదవడం మొదలుపెట్టి దీంట్లో ఇంకొక చాలా మనకు మంచి విషయం, ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే కొంచెం ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, సిటీలలో మనకు భిన్న జాతులు, భిన్న సంస్కృతుల మేళవింపు ఉంటుంది సిటీలో. అంటే అది హిందూ అని, ముస్లిం అని, క్రిస్టియన్ అని, దళిత్ అని,
పేదవాడని, మధ్యతరగతి అని, ఉన్నత వర్గాలని, పాకిస్తానీస్ అని. ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో ఎక్కడో ఆఫ్రికా వాళ్ళు ఉంది, కార్ఖానా అని ఒకటి ఉంది, కార్ఖాస్ ఒక ఏరియా ఉంది, అదంతా కూడా ఆఫ్రికన్లు ఉంటారు. మీరు 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 ఇటు ఉస్మానియా వైపు పోతే అక్కడ కూడా మనకు ఆఫ్రికా నిజాం టైంలో ఆఫ్రికా నుంచి ఇక్కడ వచ్చి బతికిన వాళ్ళు కొంతమంది. ఇప్పుడు హబ్సిగూడ ఉంది, హబ్సిగూడ అనేది ఒకప్పుడు ఆఫ్రికన్స్ అది ఇచ్చిన ప్లేస్ అనేది నేను విన్నాను. అంటే ఇక్కడ వైవిధ్యం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఒక సిటీ నుంచి వచ్చిన గిరిజనులు కానివ్వండి, సిటీ పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన తండాల నుంచి వచ్చిన గిరిజనులు కానివ్వండి, ఖమ్మం జిల్లాలో లేకుంటే ఆదిలాబాద్ నుంచి వచ్చిన గిరిజనులు కానివ్వండి, లేకపోతే జీవ వైవిధ్యం ఉంటుంది, మానవ వైవిధ్యం ఉంటుంది. దళితులు కానివ్వండి, పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన దళితులు కానివ్వండి, ఉన్నత కులాల వారు కానివ్వండి, లేకుంటే స్త్రీలు కానివ్వండి, వైవిధ్యంతో కూడుకున్నటువంటి వాళ్ళు అనేది మనకు సమూహాలు అనేవి జీవ వైవిధ్యము, సాంస్కృతిక వైవిధ్యము, కులాల వైవిధ్యము, ప్రాంతాల వైవిధ్యము, దేశాల వైవిధ్యము, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి వైవిధ్యాలు అనేటివి మనకు ఈ పట్టణ నాగరికతలో అవపడతాయి. ఇది చికాగోలో కూడా ఇదే జరిగింది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే పరిశ్రమలు వచ్చాయి, ఎప్పుడైతే సిటీలు పెరుగుతున్నాయో మనకు జనాలు రావడంతో రకరకాల వాళ్ళు వస్తారు. మనకు మీరు బైకులు తీసుకోండి, రకరకాల రాష్ట్రాల బైకులు ఇక్కడ ఉంటాయి. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, రకరకాలైనటువంటి సినిమాలు ఉంటాయి. హిందీ సినిమాలు నడుస్తాయి, తెలుగు నడుస్తాయి, కన్నడ నడుస్తాయి, మలయాళం సినిమాలు 70 నడుస్తాయి. అంటే వైవిధ్యానికి నగరాలు అంటే ఈ దీన్ని చదవడానికే మనకు ఈ అర్బన్ సోషియాలజీ అనేది వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. మనం అర్బన్ సొసైటీలో చికాగో స్కూల్లో కూడా ఏం జరిగింది అంటే, వాళ్ళ యొక్క పెరుగుతున్నటువంటి మైగ్రేషన్, వలసలు. ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రంప్ కానివ్వండి, ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడైనా వలసలకు వ్యతిరేకంగా బాగా పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి. అంటే మా స్థానిక ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి, మా రాజకీయాలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు, మా సంస్కృతిని దెబ్బతీస్తున్నారు అనే విషయాల మీద మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగానే చాలా చోట్ల ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ మీద జరుగుతున్నాయి, ముస్లిమ్స్ వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నాయి, ఆఫ్రికన్స్ వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నాయి, రకరకాల వాళ్ళ గురించి వ్యతిరేకమైన పోరాటాలు యూరోప్లో జరుగుతున్నాయి. ఆ తర్వాత మనకు అమెరికాలో కూడా జరుగుతున్నాయి. ఒకప్పుడు యూరోప్, అమెరికా అంటే మనకున్న ఇమేజ్ ఏంటి, అవి గొప్ప దేశాలు, మానవ హక్కులు, అందరినీ వెల్కమ్ చేస్తాయనుకునే స్థాయి నుంచి అవి ఈ రోజు ఇక్కడ ఏ స్థాయికి దిగజారాయి. ఏ రోజు అంటే మీరు వెళ్ళిపోండిరా బాబు మీ దేశాలకని కొడుతున్నారు, విద్యార్థులను కొడుతున్నారు, చంపుతున్నారు. బొట్ల శ్రీనివాస్ అనేవాన్ని ఒక బ్లాక్ చంపేశాడు. అంటే చాలా మంది భారతీయ విద్యార్థులు కానీ ప్రొఫెసర్లు కానీ అమెరికాలో కొడుతున్నారు, లేకుంటే వేరే దేశాల్లో ఆస్ట్రేలియాలో కొడుతున్నారు. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు అక్కడ పోవడం తప్పలేదు, మామూలు స్కిల్ టాలెంట్ ఇది చూపించేసేసి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా చాలా మంది వస్తారు. తెలంగాణ వాళ్ళు మా అస్తిత్వం కోల్పోతుందనే మాట వాస్తవమే, వాళ్ళు స్కిల్స్ రావడంతో కూడా వాస్తవం. మనం కూడా నేను పాండిచేరిలో పనిచేశాను, నాకు స్కిల్ ఉంది కాబట్టి నేను పాండిచేరిలో పనిచేశాను, ఎవరైనా టిస్ ముంబైలో పనిచేశాను. అంటే స్కిల్ సెట్ ఒకవైపు ఉంది, ఇంకొక వైపు స్థానికత అనేది ఉంది. ఈ స్థానికతకు స్కిల్ సెట్కి మధ్య జరిగే వైరుధ్యం ఏదైతే ఉందో, అంటే లోకల్ వాళ్ళంతా అసలు వాళ్ళ స్కిల్ ఉండదా, టాలెంట్ ఉండదా అంటే ఉంటుంది. దాన్ని కూడా రికగ్నైజ్ చేయాలి. రెండింటిని కూడా సమతుల్యం చేయకుండా ఉంటే గొడవలు జరుగుతాయి. ఆంధ్ర తెలంగాణ విషయం కానివ్వండి, ఇప్పుడు వేరే దేశాల్లో జరుగుతున్నటువంటి గొడవలే కానివ్వండి, లేకుంటే నాకు ఎథ్నిక్ వైలెన్సెస్ అంటారు. ఎథ్నిక్ వైలెన్స్ అంటే మొత్తం ఒక సమూహం ఇంకొక సమూహానికి వ్యతిరేకంగా, అది హిందూ ముస్లిమే కానివ్వండి, హిందూ క్రిస్టియనే కావచ్చు, క్రిస్టియన్ ముస్లిమే కావచ్చు, ముస్లిం హిందూ కావచ్చు, లేకుంటే క్రిస్టియన్ హిందూ కావచ్చు, లేదా సిక్ హిందూ కావచ్చు, ఏదైనా ఏ సమూహానికి ఇంకొక సమూహానికి గొడవలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అంటే ఈ రకంగా మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, సిటీ అనేది వైవిధ్యంతో కూడుకున్న విషయాలు. మనకు ప్రొఫెషనల్ డిఫరెన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ప్రొఫెషనల్ పక్కింటోడి కొన్ని వందల వేల రకాలైనటువంటి మనకు వైవిధ్యంతో కూడుకున్నటువంటి మనకు ఈ యొక్క సమూహాలు జాబులు ఉంటాయి హైదరాబాద్ సిటీలో. ఇప్పుడు మనకు పల్లెటూరు అంటే ఒక వ్యవసాయం ఉంటుందండి, పొలం ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి పని చేస్తాడు, అది అక్కడితో అయిపోయింది. నీళ్లు పెట్టడము, ఆ మండలానికి అవన్నీ కావాల్సిన చేయడం అనేది వైవిధ్యత ఉండదు మన ప్రొఫెషన్లో. అదే మీరు మండలానికి వచ్చినప్పుడు, సిటీకి వచ్చినప్పుడు, మహానగరాలకు వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే వృత్తిరీత్యా మనకు వివిధత అనేది పెరుగుతుంది. ఎట్లాంటి వివిధత పెరుగుతుంది అంటే, ఇక్కడ భారతదేశం హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుంటే మనము ఒక ఎనస్థీషియన్స్ ఉంటారు, ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఉంటారు, ఒక బిజినెస్ పీపుల్ ఉంటారు, ఒక డాక్టర్లలో కూడా రకరకాల గ్యాస్ట్రాలజిస్ట్ ఉంటాడు, రకరకాల డాక్టర్లు, రకరకాల లాయర్లు, రకరకాల బిజినెస్లు. మీరు ట్రాక్టర్ కానీ కావాలంటే అది హైదరాబాద్కి వచ్చి తీసుకోవాలి. ఉదాహరణకి మా ఊర్లో ఇదేంటి మనకు ఫిల్టర్లో నీళ్లు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉండేవారు. ఒక రోజు నేను నీళ్ళు పోతే ఆ ఫిల్టర్ ఆగిపోయిందండి, ఇది హైదరాబాద్ పోతే కానీ ఇది బాగుపడదు అన్నారు. ఎందుకంటే అట్లాంటి స్పెషలైజేషన్ ఉన్న అది ఒక హైదరాబాద్లోనే దొరుకుతుంది. వరంగల్లో కూడా మనం ఫిల్టర్ వాటర్ను చేసేటప్పుడు వరంగల్లో కూడా అది బాగు చేయలేము ఆ మోటార్ను, అది హైదరాబాద్ వాళ్ళే చేయాలి. ఎందుకంటే దాని టెక్నాలజీ వీళ్ళకే తెలుసు.
ఉదాహరణకి సైకిల్ రిపేర్ మా ఊర్లో చేస్తారండి, వీరే అనంతం చేస్తాడు. కానీ మా మండలంలో అదే మనం బైక్ రిపేరర్స్ లేరు, మరి మా ఊర్లో మన కార్ రిపేరర్స్ లేరు. అది హై టెక్నికల్ అన్నట్టు. అది మండలంలో మరి బైక్ రిపేర్ అయింది, కార్ కూడా మా మండలంలో వరంగల్లోనే అయితే కార్ రిపేర్ చేయాలండి. ఎందుకంటే దాని టెక్నీషియన్స్ అవసరం. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే, హైదరాబాద్ కానీ, లేకపోతే బాంబే కానీ, కలకత్తా కానీ, న్యూయార్క్ సిటీ కానీ, చికాగో నగరాలలో మనకు వివిధత అంటే ప్రొఫెషనల్ అంటే మనకు వృత్తిపరమైనటువంటి వైవిధ్యం కూడా మనకు ఈ యొక్క సిటీలలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే రకరకాల జనాభా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తమ యొక్క నైపుణ్యంతో వస్తారు. కవులు కానివ్వండి, కళాకారులు కానివ్వండి, ఇంజనీర్స్ కానివ్వండి, డాక్టర్లు కానివ్వండి, పైలట్స్ కానీ, ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు తమ లేకపోతే రాజకీయ నాయకులు కానీ, రాజకీయమే కానీ, ఒక పల్లెటూరులో పెట్టి చంద్రబాబు, ఇంకో పల్లెటూరులో పెట్టినట్టు కేసీఆర్, ఇంకో పల్లెటూరులో పెట్టిన రేవంత్ రెడ్డి, మీరు రాజశేఖర్ రెడ్డి ఒక చిన్న పల్లెటూరులో పెట్టాడు. చాలా మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న పల్లెటూరులో పుట్టి ఈరోజు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అంటే రాజకీయం ఎదిగారు. అంటే స్కిల్ సెట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా టీచరు మాకు పాఠాలు చెప్తే ఏమంటే, మీరు హైదరాబాద్ చూసి భయపడద్దు, ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు చూసి భయపడకూడదు. ఎందుకు అంటే సిటీ పిల్లలు తొందరగా రాసి వెళ్ళిపోతారు, మీరు లాస్ట్ మినిట్ వరకు మీకు వచ్చింది రాయాలి అని చెప్పాడు. దానివల్ల మేము పాస్ అయ్యాము కూడా. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మొత్తంగా సిటీలో కూడా మన వృత్తిపరమైనటువంటి వైవిధ్యం ఉంటుంది. ఏదో ఒక పని చేసుకుని బతకొచ్చండి. ఇప్పుడు పల్లెటూరు ఉంది, అబ్బాస్ గారు ఉన్నాడు, డాక్టరేట్ చేశాడు, చేసిన తర్వాత కూలీకి పోవచ్చు, ఒక కూలీ మాత్రమే దొరుకుతుంది దీక్షముఖులు, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను అదే అబ్బాస్ అనే కూడా హైదరాబాద్లో ఏంటంటే ఒక సినిమాకు ఒక పాట రాయొచ్చు, ఒక కవిత రాయొచ్చు, లేకుంటే ఎవరైనా పాట కావాలి ఒక పాఠం నేను పాడి వినిపించవచ్చు, లేకపోతే ఒక పాఠం చెప్పి బతకొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ అడ్డా కూలీగా బతకొచ్చు. ఏంటంటే మనకు డబ్బులు వస్తాయి. ఊళ్ళో అయితే డబ్బులు రావు. వాడు కూలీ చేసుకున్న తర్వాత 1 వీక్ తర్వాత డబ్బులు ఇస్తాడు. అంటే అట్లా మనకు వెరైటీ ఆఫ్ జాబ్స్ దొరకదు. నేను ఒక స్టోర్ ఉంది అనుకోండి, ఉదాహరణకి మా పక్కనే మోర్ ఉంది, మోర్లో అందరూ అమ్మాయిలు చేస్తూ ఉంటారు. నేను పోయి నాకు ఇట్లా జాబ్ లేదు, జాబ్ వాళ్ళు జాబ్ ఇస్తాడు. కూరగాయల షాప్లో జాబ్ ఇస్తాడు, ఏదో చిన్న చిన్న జాబ్ ఇస్తాడు. లేకపోతే ఒక కొట్టు దగ్గర నేను ఉండొచ్చు, ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్గా ఉండొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకు సిటీ అనేది అన్లిమిటెడ్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి అన్నట్టు. నువ్వు సిటీలో ఏదైనా కావచ్చు, ఏమైనా కాకపోవచ్చు, అసలు నువ్వు కుక్క చావు కూడా కావచ్చు. 2 రకాల అన్లిమిటెడ్ ఎండ్లెస్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. నువ్వు అనుకున్న దానికంటే కూడా సిటీ అనేది ఎప్పటికైనా ఎండ్లెస్ పాసిబిలిటీస్. ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి అంటే మీరు ఎండ్లెస్ అంటే మీకు అందరినీ ఎన్నో రకాలైనటువంటి పాసిబిలిటీ సాధ్యాలు అనేటివి నగరాలలో జరుగుతాయి. నువ్వు ఒక డాక్టరేట్ కావచ్చు, లాయర్ కావచ్చు, ప్రొఫెసర్ కావచ్చు, ప్రపంచాన్ని సాధించే ఒక పెద్ద స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కావచ్చు, ఒక పెద్ద లెక్చరర్ కావచ్చు, బెటర్ రసల్ కావచ్చు, సచిన్ టెండూల్కర్ కావచ్చు, మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది అంటే సిటీ అనేది అన్లిమిటెడ్ పాసిబిలిటీస్ అవకాశాలని సిటీ అనేది కల్పిస్తుంది. చిన్న షాప్ మొదలు పెట్టేసి కోటీశ్వరులు కప్పులు కడిగడం నుంచి హోటల్ ఒకరై హోటల్ కప్పులు కడిగేవాడని విన్నాను. చిన్న జాబ్ నుంచి హోటల్ యజమానిగా మారాడు, చిన్న సైకిల్ షాప్ పెట్టి పెద్ద యజమానిగా మారారు. అందరి జీవితాలు అట్లే ఉంటాయి. అంటే ఎక్కువ శాతం జీవితాలు మొదటి తరం వాళ్ళందరూ కూడా ఇట్లే ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, సిటీ అనేది ఎట్లాంటి అవకాశాలను మనిషికి కల్పిస్తుంది. ఇది మనిషిని మనం ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి మనుషుల్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. వాడు వస్తాడు, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి హోటల్కి పోతామండి. మనం హోటల్ పోయినప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణు ఒక పర్మనెంట్ నుంచి వచ్చిన ఒక దళితుడు కానివ్వండి, మొన్న రంజర్ల రాజేష్ అనే అతను గుజరాత్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ పోతే ఆడొక మటన్ చికెన్ తిందాం అంటే అక్కడ మటన్ చికెన్ లేదండి. అంటే ఇదొక రేస్, అదొక రేస్. అది పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాడు దళితుడు, వీటికి మటన్ తినాలనో చికెన్ తినాలనో బీఫ్ తినాలని ఉంటుంది. కానీ అక్కడ గుజరాత్లో ఈ మీట్ కానీ లేకుంటే ఆల్కహాల్ కానీ బ్యాన్. అంటే వైవిధ్యం అనేది రకరకాల సిటీలలో రకరకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. అంటే ఈ రకంగా మన సిటీలు అనేటివి అన్లిమిటెడ్. చికెన్ కావాల్సినకి వాడు వెజ్ రెస్టారెంట్, మనకు ఆకుకూరలు తినేవాడు వెజ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్తే, నాన్ వెజ్ తినేవాడు మంచి దంకి బిర్యానీ హోటల్కి వెళ్తాడు. అంటే నీకు ఆ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మా ఊర్లో 5 మన 8 కాదండి, 5 దాటిందంటే ఊర్లో ఛాయ్ దొరకదు. దీక్షపుట్ట ఊర్లో మీరు ఒక ఛాయ్, మన ఇంట్లో ఛాయ్ మన ఎలక్షన్స్కి మా ఈశ్వరయ్య గారు వస్తే, నాతో ఒక ఫ్రెండ్ వస్తే ఇక్కడ పాఠాలు చెప్పాను అతను, అక్కడ ఛాయ్ లేదు ఆ రోజు ఎలక్షన్. అంటే అది ఆ రోజు ఎలక్షన్ వల్ల ఏమో ఛాయ్ దొరకదు, టిఫిన్లు దొరకవు. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ సిటీలో కూరగాయలు దొరుకుతాయి, రకరకాల పండ్లు దొరుకుతాయి. ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో జ్వరం వస్తే మా మండలం పోయి ఏమైనా ఫ్రూట్స్ తెచ్చుకోవాలి. అది సిటీలో ఇంత పెద్ద మార్కెట్ ఉంటుంది. మీ పక్కన పోతేనే ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, అటు పక్కన పోతే మెడిసిన్ ఉంటుంది, ఇటు పక్కన పోతే మనకు చదువుకోవచ్చు. అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి సౌకర్యాలు, అన్లిమిటెడ్ పాసిబిలిటీస్ని
మా నగరాలు మహానగరాలు అనేటివి అందిస్తాయి. ఇది పట్టణాలు పెరుగుతున్న జనాభాని మనం అవకాశాలు, జనాభా పెరుగుదల వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రోజు సిటీలు పెంచాలి అని మీరు చూడండి. హైదరాబాద్ అనేది 4 దిశలుగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఒకప్పుడు మనకు హైదరాబాద్ అంటే హ్యాబిట్స్, చార్మినార్ ఇవన్నీ గుర్తుకొచ్చాయి. ఇప్పుడు అట్లేదు. ఇప్పుడు అంతా హైటెక్ సిటీ. లేకపోతే చార్మినార్ కూడా ఉందనుకోండి, చార్మినార్ సిటీ, లేకుంటే అటు సైబరాబాద్, లేకపోతే సికింద్రాబాద్, ఇట్లా మొత్తం సిటీ అనేది రకరకాలుగా అభివృద్ధి చెంది రకరకాల కొన్ని కోట్ల మంది ప్రతిరోజు కూడా కొంత సిటీలో ఎంతమంది వచ్చి బతకడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ పట్టణీకరణ, పారిశ్రామికీకరణ, విప్లవము, సాంకేతిక విప్లవాలు, ఆ తర్వాత హేతువాదాలు, ఎవడైతుంది ఆడైతుంది మొగైతుంది పలుడు ఎవడైతే సిటీగా అందరూ సమానులే, రాజ్యాంగాలు, మానవ హక్కులు, ఉద్యమాలు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సిటీని సివిల్ సొసైటీ అంటారు. పౌర సమాజం అన్నప్పుడు ఒక అన్యాయం జరిగితే ఇక్కడ ఏంటంటే మా మీడియా వాళ్ళని రాస్తారు. అదే దీక్షకుంటలోనో ఇంకొక పనికల్లోనో ఎవడన్నా ఒక భూసంలో గాని చేస్తే అక్కడ కూడా ఒక చైతన్యంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు బాగా చైతన్యం వచ్చింది. కానీ ఏంటంటే అంత స్పీడ్గా సిటీలో ఉన్నంత స్పీడ్గా పల్లెటూరు ఉండకపోవచ్చు. కోర్టులు, జడ్జిలు ఇక్కడ ఉంటాయి. అదే పొలంలో ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేశారనుకోండి పల్లెటూరులో, అది మండలానికి తెలిసి, సిటీకి తెలిసి అక్కడ జడ్జిమెంట్ వచ్చేవరకే చాలా టైం పడుతుంది. కానీ ఆ సిటీలో అదైతే ఎంబడే ఒక అమ్మాయిని అంటే ఎంబడే అది మీడియా వస్తారు, నువ్వు 100 డైల్ చేయకుండా పోలీసులు వచ్చి నీకు ముంగట్లో పడతాడు. దేశగుంటలో ఒక అమ్మాయిని నువ్వు అన్నావు అనుకో, లేకపోతే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని అన్నది అనుకోండి, ఆ అమ్మాయి ఎవరికి చెప్పి, అబ్బాయి ఎవరికి చెప్పుకుంటాడు, ఆ అమ్మాయి ఎవరికి చెప్పుకుంటుందండి. అదే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అయితే నువ్వు 100 డైల్ చేయకుండా ఎంబడే నీకు వాళ్ళు 100 డైల్ వాళ్ళు వచ్చి ఏంద్రా బాబు ఇట్లా చేయదు, గాంజా కొడుతుంటారు. గాంజా కొడతా ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి వార్నింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఖాళీ చేయిస్తారు. అమ్మాయిని అన్నట్టు వాళ్ళు వచ్చి బాగుతారు. బస్ స్టాండ్లలో, అక్కడ సినిమా థియేటర్లలో, చాయ్ షాపుల దగ్గర ఇట్లా రకరకాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఎంబడే 100 డైల్ చేస్తే ఏం జరిగినా కానీ వాళ్ళు పోలీసులు వస్తారు. మీకు ఊర్లో ఉంటుందా అండి? అది ఊర్లో సాధ్యమేనా? అది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఊర్లో అనేది పట్టణాలు కావు కదా, పట్టణీకరణ చెందలేదు. ఇక్కడ సిటీలో ఏంటంటే క్విక్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది, ఎంబటెంబటే ఉంటాయి రెస్పాన్సెస్. ఎవరు ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారని భయపడతారు అందరు. కానీ పల్లెటూరులో అట్లా కాదు కదా. పల్లెటూరులో ఎవడు ఎట్లా ఒక భూస్వామి, ఒక భూస్వామురాలు ఒకరిని రేప్ చేసింది, ఒక మొగాన్ని రేప్ చేసిన దిక్కు దివానం ఉండదు. ఎందుకంటే వాడు ఏమని అంటే వాడు చంపేస్తారు, వాళ్ళకి వృత్తి ఉండదు. ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి అట్లాంటి. ఒక భూస్వామురాలు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న బాలేరు, వాడు ఏ రకంగా లైంగిక హింస చేసింది, లేకపోతే ఆర్థిక దోపిడీ చేస్తుంది, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం పల్లెటూర్లలో కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రోజు రోజుకి కూడా పెరుగుతున్నటువంటి జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకుని పట్టణీకరణ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా వేగవంతంగా మారుతుంది. భారతదేశ జనాభా కాదు, ప్రపంచ జనాభా కూడా మారుతుంది. ఈరోజు ప్రతిదీ కూడా ప్రపంచాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజలు చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికి గల కారణాలు మనం చూసాం. అర్బనిజం అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. అంటే పట్టణీకరణ, అర్బనైజేషన్ అంటే పట్టణీకరణ. అర్బనిజం అనేది ఏంటి అనేది కూడా ఇట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అర్బనిజం యాజ్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్ అని లూయిస్ వర్త్ రాశారు. అర్బనిజం యాజ్ ఏ వే ఆఫ్ లైఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అండి, సిటీలో బతికేవానికి వాడు ఏమంటాడు అంటే, లూయిస్ వర్త్ అనేవాడు ఏమంటాడు అంటే, సిటీలో బతికేవానికి డిబేస్మెంట్ ఆఫ్ మైండ్ జరుగుతుంది అంటాడు. అంటే మనిషికి ఉండవలసినటువంటి ఒక స్పృహ ఏదైతే ఉందో అది ఆ స్పృహ అనేది పోతుంది అంటాడు. డిబేస్మెంట్ అంటే నువ్వు ఒక మనిషిగా తయారవుతావు. ఇక్కడ నీకు ఒక మనుషులు, మానవత్వము అనేది కోల్పోతావు. ఎట్లా అంటే ఇక్కడ జరిగే ఇన్ని కోట్ల మందిలో ఎవరు పట్టించుకుంటాడు చెప్పండి. మీరు మనకు ఖాజా కే అబ్బాస్ సినిమాలు చూసినా, అకిరా కురోసావా సినిమాలు చూసినా మనకు అర్థమవుతుంది. పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాడిని ఇక్కడ ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు, లేకుంటే సత్యజిత్ రే సినిమాలు చూసినా, అంటే సిటీ అనేది ఆ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే డిబేస్మెంట్ ఆఫ్ మైండ్ జరుగుతుంది. నువ్వు సస్టైన్, నువ్వు బతికేంద్రా బాబు, నువ్వెవడు నేనేవాడిని, నువ్వు ఇక్కడ ఇన్ని కోట్ల మందిలో ఒకసారి ఒక పిల్లోడు మిస్ అయితే మనకు దొరకడం కష్టం. అంటే అట్లాంటి వాతావరణం ఉంటుంది. అంటే సీసీ కెమెరాలు, పోలీసులు ఇవన్నీ వచ్చాయి, పకడ్బందీ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, అయినా కానీ మనకు సిటీలో ఎవరికి ఎవడు కాదు, పల్లెటూరులో ఎవరికి ఇంకా అందరికి అవుతారు. ఇక్కడ అది అన్నట్టు ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది తేడా సిటీకి ఉన్న. అర్బనిజం అంటే ఏంటంటే సిటీలో ఉన్నవాడు ఎట్లా ఆలోచిస్తాడు, సిటీలో ఉన్నవాడు ఏ రకంగా డ్రెస్ వేసుకుంటాడు, సిటీలో ఉన్నవాడు ఏ రకంగా వాడు ఒక విషయం ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు అదే ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పల్లెటూరు ఏడుస్తాడు, నారాయణ అయితే ఏడుస్తాడు, సిటీ వాడు ఏడోడు. పక్కన నా ఫ్రెండ్ చచ్చిపోయినా కానీ వాడు లైట్ తీసుకుంటాడు. నేను చూశాను అంటారు చాలా, నా కళ్ళంగా చూశాను చాలా మందిని. ఎందుకంటే సిటీ వాడుకున్న పల్లెటూరు తేడా అంటారు. పల్లెటూరు ఎమోషనల్గా ఉంటుంది. అంటే అది రా ఎమోషనల్ దాన్ని సోఫిస్టికేటెడ్గా చేసేసి అది
మీరు చాలా వందలాది సినిమాలు వచ్చాయండి. పల్లెటూరు సిటీకి రావడం, కరిష్మా కపూర్, గోవింద, షారూక్ ఖాన్, జూహీ చావ్లా, అమితాబ్ బచ్చన్, రేఖ, ఇట్లాంటి ఎన్నో సినిమాలు, కొన్ని వందల సినిమాలు తెలుగు, హిందీ, తెలుగు, తమిళ, మలయాళంలో కొన్ని వందల వేల సినిమాలు. పల్లెటూరు అమ్మాయి సిటీకి వచ్చినప్పుడు, పల్లెటూరు అబ్బాయి సిటీకి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లా మారుతారు, ఏ రకంగా ఎవరెవరు ఎట్లా చేస్తారు, లైంగిక దోపిడీలు ఎట్లా జరుగుతాయి, ఆర్థిక దోపిడీలు ఎట్లా జరుగుతాయి, ఆత్మహత్యలు ఎట్లా జరుగుతాయి, ఇవన్నీ కూడా మనకు వందలాది సినిమాలు, వందలాది కవితలు, వందలాది పాటలు, ఎన్నో పాటలు వచ్చాయి. అంటే అర్బనిజం అనేది, అంటే ఒక పాటలో చెప్పాలి అంటే మనకు అర్బనిజం అంటే అర్బనిజం అంటే ఎట్లా అంటే వాడు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, వాడు ఒక సిటీలో పుట్టిన పిల్లవాడు అయితే రాక్ని ఇష్టపడతాడు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, పల్లెటూరులో పుట్టి పెరిగినవాడు ప్రేమ, మానవ సంబంధాలు, వీటి గురించి బాగా రాస్తాడు. అదే సిటీ అబ్బాయి అనుకోండి, వాడు ఇంగ్లీష్లో రాస్తాడు జార్జ్, అంటే మొత్తం రాగం ఒక్కసారిగా మొత్తం బేస్ అదంతా కూడా మొత్తం మారుతుంది. ఇప్పుడు మనకు చిత్ర పాడింది అనుకున్నాం, లేకుంటే మొహమ్మద్ రఫీ ఒక చిన్న పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినాం, వాళ్ళు పాడిన తేడా ఉంటుంది. అంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఏమవుతుంది అంటే, ఈ యొక్క సిటీ అర్బన్ సింగర్స్ వేరు ఉంటారు, రూరల్ సింగర్స్ వేరు ఉంటారు. గ్రామీణ పాటలు పాడే వాళ్ళు వేరుగా ఉంటారు. సిటీలో పుట్టి పెరిగి, రెహమాన్ మ్యూజిక్ సిటీలో పుట్టి పెరిగాడు, చిన్నప్పటి వాడు చూశాడు సమాజాన్ని, కాబట్టి వాడి మ్యూజిక్ వేరే ఉంటుంది. అదే ఇళయరాజా పల్లెటూరులో పుట్టాడు కాబట్టి ఆయన మ్యూజిక్ వేరే ఉంటుంది. ప్రతి దాంట్లో కూడా ఏంటంటే ఈ అర్బన్ సెటప్ అనేది, అంటే మనకు పట్టణంలో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు ఆలోచన తీరు, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, వాడు పొద్దుగాలు లేస్తే వాడు ఫస్ట్ సిగరెట్ తాగి, సిటీలో పిల్లోడు ఎట్లా వేస్తాడంటే, సిటీలో పుట్టి పెరిగిన హైదరాబాద్ అబ్బాయిలు, వాడు బాంబే అబ్బాయి అని అనుకో, వాడు ఎప్పుడో 11 గంటలకు లేజీగా లేచేసి ఏదో ఫోన్ కాల్ అందుకొని నిన్న ఫ్రెండ్ వాడు కలిసి అటు తిరిగి రాత్రి మిడ్ నైట్ వరకు ఉండి 3 గంటలు తెల్లాడతాడు, వాడు నిద్రపోతాడు. మొత్తం ప్రపంచంలో తెల్లాడతాడు, వీడు నిద్రపోతాడు. అదే పల్లెటూరులో అయితే వీడు నిద్రపోతున్న టైంలో వాడు లేస్తాడు. అది తేడా. ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, సిటీలో వాడు నిద్రపోతున్న టైంలో వాడు నిద్ర లేచే టైంకి సిటీ వాడు నిద్రపోతుంటే వాడు లేస్తాడు, వాడు పడుకున్న టైంకి వీళ్ళు లేస్తాడు. అట్లా ఉంటుంది సిటీకి పల్లెటూరుకు ఉన్న తేడా. నువ్వు 100 చెప్పు, దీక్ష గుంటలో 5 గంటలకు లేచి 6 గంటలకు అలికేసి గొబ్బెమ్మలు పెట్టి అవి చేసేసి పొలానికి 8 సర్ది కట్టుకుని, అన్నం కూర వండుకొని సర్ది కట్టుకొని 8-8:30 కొబ్బరి నూనె గట్టిగా తలకు పెట్టుకొని 8-8 ఆడవాళ్ళు కానీ మొగలు కానీ, ఎందుకంటే గుడ్డు కష్టం చేయాలి ఎండలలో కాబట్టి కొబ్బరి నూనె పెట్టుకొని ఏం చేస్తారు, మొత్తం పొలాన్ని బయలుదేరడం మొదలు పెడతారు. ఇంకా 100 సంవత్సరాలు కానీ మా విలేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎందుకంటే పొలం పనులు ఉంటాయి కాబట్టి, నీళ్లు పెట్టడం ఏదో పనులు ఉంటాయి. సిటీలో ఎట్లా ఉంటుందండి, వాడు లేవడం, అసలు వాడు ఉదయం లేస్తాడని నమ్మకం లేదు నాకు. స్కూల్ కాలేజీ పోయి పిల్లలు కాదు, ఇక్కడ పనిచేసి 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ అయిన అబ్బాయి, వాడు మ్యూజిక్ గ్రూప్లోనో ఎక్కడనో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. వాడు ఎందుకు లేస్తాడు, 10-11 మీకు జోకులు చూసి ఉంటారు, హైదరాబాద్ సిటీ జోక్స్. ఉట్రే మాటి మీదే ఉంటా ఒక ఉర్దూ అది ఉంటుంది, జాకే తరకారీ లాగా లేవరా పడుకో లేరా, అమ్మ వాళ్ళ కొడుకుని తిడతా ఉంటుంది. రాత్ తగ్గ జగన్నారు సుబేకు దేశ, నన్ను కూడా మా అమ్మ చాలాసార్లు అన్నది. అంటే సిటీ లైఫ్కి అలవాటు పడ్డాను కాబట్టి నాకు అట్లా అలవాటు అయింది. సిటీలో పిల్లలు ఏంటంటే ఉన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ టీ తాగుతారు, కానీ పల్లెటూరు అటు చేయరు. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అంటే, అర్బనైజేషన్, అర్బనిజం లాంటిది ఏంటంటే, వాడు 2-3 రోజులు బట్టలు ఉతుకోకుండా జిప్సీలను చూసి ఉంటారు. జిప్సీలకి ఇట్లా గడ్డాలు పెంచుకొని, మీసాలు పెంచుకొని, బట్టలు చినిగిపోయి ఉంటాడు, వాడు అట్లా తిరుగుతూ ఉంటాడు. అట్లా వానికి ఒక లేదు ఏంటి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తింటాడు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడుతుంటాడు. జిప్సీలు అంటారు. ఒక స్వేచ్ఛ ప్రపంచంలో తిరిగినట్టు వాడు తిరుగుతాడు. పల్లెటూరు అట్లా ఉండదు. పల్లెటూరు బాధ్యత కాదు. పల్లెటూరు జీవితం ఒక రకంగా ఉంటుంది, సిటీ జీవితం చెప్పా పెట్టకుండా వాడు అమ్మానాలు చెప్పకుండా ఎటో టూర్కి వెళ్ళిపోతాడు, ట్రైన్ ఎక్కేస్తాడు, బస్సు ఎక్కిచ్చేస్తాడు, అక్కడ ఏదైనా ఫోన్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు రవితేజ ఒక సినిమా ఉంది, మీరు చూసారంటే, వాళ్ళ నాన్న ఏదో ఉంటాడు, వీడు లేక కొడుకు పుడతాడు, వాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతాడు. ఇక వాడు చేసే కథలు, వాడు సిటీలో పుట్టి పెరగడం వల్ల వాడు ఏ రకమైనటువంటి కథలన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు అనేది చాలా బాగా చూపించాడు ఆ సినిమా. అంటే వాడు తాగుతాడు, తాగడానికి వాళ్ళ అమ్మ మజ్జిగిస్తుంది, వాడు అన్నింటిలో ఫస్ట్ ఉంటాడు, కానీ జాబులు చేయడు, ఏ జాబు చేయడు. వాడు నేనంటే ఒక జాబ్లో ఇప్పుడు పల్లెటూరుకు జాబ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, వాడు అదే జాబ్ చేసుకుంటే జీవితాంతం ఉంటాడు. సిటీ కూడా అట్లా ఉన్నట్టు ఈ జాబ్ వదిలేసేసి ఇంకో జాబ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారి కొడుకు క్రాంతి అని ఉన్నాడు, ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో చదువుకున్నాడు, జాబ్ వచ్చింది, ఆ జాబ్ చేయడం ఇష్టం లేక దాన్ని వదిలేసేసి ప్రైవేట్గా పెట్టుకున్నాడు. నాకంటూ ఓన్ ప్రపంచం ఉండాలి. అదే పల్లెటూరు అనుకోండి 100% గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తాడు. ప్రొఫెసర్ కొడుకు సిటీలో పుట్టాడు కాబట్టి ఆయన అబ్బాయి బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంది, పల్లెటూరు బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంది, గవర్నమెంట్లో మనం పనిచేసాము, మనం గవర్నమెంట్ స్పైస్ తిన్నాము నాలంటాడు అనుకోండి, అట్లా ఉంటుంది. అంటే తేడా ఉంటుంది. అంటే ఒక సిటీ జీవితానికి
పల్లెటూరు జీవితానికి చాలా 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 వ్యత్యాసం ఉంటుంది. దీన్ని అర్బనిజం అంటారు. అర్బనిజం అంటే అర్బనిజం యాజ్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్ యూస్ పడుతుంది. ఇదంతా చెప్తాడు. డిబేస్మెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆలోచించే విధానం, మ్యూజిక్ కానీ, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ. వాడు తెల్లారు లేస్తే మోమోస్ తింటాడు, మోమోస్ ముట్టుకోబుద్దారు. వాడు తెల్లారు లేస్తే వాడు పిజ్జా, బర్గర్ అని, పిజ్జా, డొమినో ఇవన్నీ కూడా వాడు ఏం చేస్తాడు, ఆర్డర్లు చేసుకుంటాడు. నాకు అట్లాంటి ఇష్టం ఉండదు, ఒక పల్లెటూరు అబ్బాయిని కాబట్టి. అంటే వాడు కెంటుకి చికెన్ తింటాడు, తినబుద్ధి కాదు నాకు. నేను కారంను అన్నం తింటప్పుడు ఆ కూర లేకపోతే కారం అన్నంలోకి కారంను నూనె పోసుకొని కొంచెం వేడివేడి అన్నం తింటే నాకు హ్యాపీ. పెరుగుతో తింటే హ్యాపీ, గడక తింటే ఇంకా హ్యాపీ. గడక ఈ సిటీలో దొరకదు కదా. సరే, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే, అర్బనిజం అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే, అర్బన్ వాడు లేవడం కానీ, ఆలోచన తీరు కానీ, మన స్పీడ్ కానీ, మన స్టైల్ కానీ, వాడు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ అర్బనిజం అనే దాంట్లో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, క్లోతింగ్ హ్యాబిట్స్. అంటే క్లోతింగ్ అంటే మనం వేసుకున్న బట్టలు అనేవాడు వాడు కోట్లు వేసుకుంటాడు. వాడు ఏం లేకపోయినా కానీ ఖతర్నాక్ షూ వేస్తాడు, స్పెక్స్ పెడతాడు. గూగుల్ సల్మాన్ ఖాన్ లాగా రెబాన్ షూ పెట్టేసేసి, ఖతర్నాక్ షూ వేసుకొని వాడు ఇంట్లో ఉండకపోయినా వీడు బయటకు వెళ్ళడం మాత్రం క్యారేజ్ ఇచ్చా అనుకుంటా బయట వాడు పక్క దోస్తు ఫోన్ చేసుకుంటూ బయటకు వెళ్తాడు. క్యారేజ్ పైసలు నాస్టా అని చెప్పి ఎవరికో టోకరా, వాడు ఆటో నడుపుకున్నాడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని టోకరా వేస్తారు. అట్లా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. లంచ్ ఎట్లా చేస్తారు, డిన్నర్ ఎక్కడో చేస్తారు. రాత్రి తాగి ఏమనుకో టోకరా వేసేసి, బకరా చేసేసి తాగి వచ్చి పడుకుంటారు. అది వాళ్ళ గ్రేడ్ వల్ల లైఫ్ స్టైల్. కొంతమంది టీచర్లు ఎక్కువ ఉంటారు, వాళ్ళు గొప్పలు అవుతారు. ఇంకా చాలా మంది హైదరాబాద్లో పుట్టిన వాళ్ళు, బాంబేలో, విదేశాలలో ఎప్పుడో సెటిల్ అయ్యారు. అంటే ఆ రకంగా ఉంటారు. అంటే రకరకాల అర్బనిజంలో ఏంటంటే పక్కన వాడు అనేది ఉండదండి. అందుకనే దోస్తోస్కి అనుకుంటాను, స్వర్ణ పిశాచి నగరాలను రాశాడు. నగరం అనేది స్వర్ణ పిశాచాలు లాంటి అన్నట్టు. అంటే పిశాచం అంటే మీకు ఎట్లా చెప్పాలి అంటే, పిశాచి దాన్ని అంటే క్యాపిటలిజం స్టోరీ ఆఫ్ హోస్ట్. అంటే ఒక పిశాచాలను అది మనుషులుగా ఉండవు, అంటే రక్తం పీల్చుకొని తాగడం, అంటే అట్లాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి, అట్లాంటి వాతావరణం ఉంటుంది. నేను కూడా ఎన్నో కవితలు రాశాను సార్, హైదరాబాద్ నగరం మీద కానీ, నగర జీవితం మీద కానీ. అంటే నేను పల్లెటూరుని అయితే ఏంటంటే, నేను పల్లెటూరు వాడిని. చక్కటి గాలిని పిలుస్తాను, సుఖమైన నిద్రపోతాను, ఉన్న రోజు తింటాను, లేని రోజు కష్టపడుకుంటాను. అయితే ఏంటంటే నేను పల్లెటూరు వాడిని. నేను దుర్గంధపు వీధుల నుండి మూసిన తలుపుల నుండి, మీ దుర్గంధపు వీధుల నుండి మూసిన తలుపుల నుండి దూరంగా, బహుదూరంగా పల్లెటూరు వాడిని. స్వచ్ఛమైన గాలిని పిలుస్తాను, నిద్రపోతాను, ఉన్న రోజు తింటాను, లేని రోజు పస్తులు పడుకుంటాను. ఆకలితో ఉన్నటువంటి నగరము, పరనిందన చేసే నగరం, ఆకలితో నగరం, పరనిందన చేసే నగరంతో నాకేం పని ఉన్నది, పల్లెటూరు వాడిని నేను రాశాను. అంటే సిటీ అది ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే, వాళ్ళు తెల్లారి లేచినందుకు ఏం చేస్తారు, నేనేం చేస్తాను, వాళ్ళకి మనకు తేడా ఏంటి అని ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి యాంగిల్స్ నేను సిటీ మీద, చాలా చార్మినార్ మీద, ఉర్దూలో కవిత రాశాను. ఎన్నో కవితలు రాశాను. సిటీకి ఆమె ఫుట్బాల్ ట్రావెలర్ అని ఒక కవిత రాశాను. అది ఏంటంటే, నేను ఒక పాదాచారిని అని అర్థం దాని ఉద్దేశం. నా పాదాచారిని ఏ రకంగా పాదాచారిని అనే విషయాన్ని కూడా దాన్ని చెప్పాను. నా అసలు లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాను తెలియదు. అట్లాంటి వాతావరణం ఉంటుంది సిటీలో, ఒక అనిశ్చితి ఉంటుంది అనేది దాంట్లో మనకు చెప్తున్నటువంటి విషయం. అంటే సిటీలో పుట్టినోడు ఒక కవిత రాయడం వేరుగా ఉంటుంది, ఒక పల్లెటూరులో పుట్టినోడు కవిత రాయడం వేరుగా ఉంటుంది, ఒక మెకానిక్ కవిత రాయడం వేరుగా ఉంటుంది, ఒక చిన్న పట్టణం నుంచి వచ్చిన వాడు వేరుగా రాయడం ఉంటుంది, ఒక ఊరు నుంచి వచ్చిన వాడు ఒక రకంగా రాస్తాడు, ఒక మండలం నుంచి వచ్చిన తండా నుంచి వచ్చిన వాడు ఒక రకంగా రాస్తాడు, అడవుల నుంచి వచ్చి మనకంటే మాదన అడవులు ఉంటాయి కదా, ఏదో శ్రీశైలం అడవులో, లేకుంటే మన పాకాల అడవులో, లేకుంటే వరంగల్ అడవులో, లేకుంటే మేడ అటు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా అద్భుతంగా రాస్తారు. ఎందుకంటే వాడు వచ్చిందే, వాడు రసల్ పూగుట్టి అనేవాడు మాట్లాడుతూ బీబీసీకి, రాజ్యసభకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ చెప్తున్నాడు అన్నాడు. ఏమని, లైట్ ఇట్లా స్విచ్ నొక్కితే లైట్ రావడం అనేది మన జీవితంలో ఒక గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి విషయం. నేను కేరళ అడవి ప్రాంతము, వెనుకబడ్డ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన అతను ఆస్కార్ అవార్డు పొందాడు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, పల్లెటూర్లు సిటీకి తేడా ఉంటుంది. అకల్చరేషన్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. ఏంటంటే సిటీకి వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు మన యొక్క హావభావాలు, మన ఆలోచన విధానం, మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, మనం మాట్లాడే తీరు, మన భాష, మన వేషము, మన యొక్క ప్రవర్తన శైలి, మన నీతి నియమాలు కూడా మారుతాయి. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ రకరకాల కారణాలు మనకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. మనం ఒకే నీతితో ఉండాలనేది ఏం లేదు. సిటీ ఏం చేస్తుందంటే, ఒకటి పని చేయకపోతే ఇంకోటి ఇంకో దాన్ని పని చేసినట్టు, ఇంకోటి తీసుకున్నట్టు
ఇక్కడ నీతి నియమాలు కూడా మనకు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. ఇది మనకు అకల్చరేషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇదంతా కూడా సిటీలో ఈ రకంగా డెవలప్ అయితే ఈ యొక్క పట్టణం యొక్క సవాళ్ళు ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా ఆలోచించుకుంటే మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, పట్టణాల పెరుగుదల వల్ల గల సమస్యలు ఏంటంటే, మొదటిది హౌసింగ్ అండి. అంటే వచ్చిన ప్రతి వానికి ఎక్కడో ఒక చోట ఒక గూడు కావాలి. హౌసింగ్ అనేది ప్రధానమైనటువంటి ఒక సమస్య పట్టణాల్లో. అందుకని మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లని, రకరకాల ఇందిరమ్మ ఇండ్లని, లేకపోతే మహాత్మా జ్యోతిబాబాయ్ ఇండ్లని, లేకుంటే అంబేద్కర్ ఆవాస్ యోజన అని, లేకపోతే రకరకాల పేర్లతో ఆవాస్ యోజన అంటే మనకు ఇండ్లు, అర్బన్ వాడు చిన్నోడ పేదోడ ఎవడైతే మనకు ఇల్లు ఉండాలి. ఘర్ కపడా మకాన్, రోటీ కపడా మకాన్. మనకి ఫుడ్ ఉండాలి. రోటీ అంటే మనకు తినే ఆహారం. ఆ తర్వాత రోటీ కపడా, మన బట్టలు ఉండాలి. బరిబాతనే తిరగలేము కదా ఎవరు, నేనైనా మీరైనా ఎవరైనా బరిబాతనైతే ప్రపంచం తిరగలేము. అది ఎందుకంటే ఏ గాలికి మన శరీరాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. మనకు తిండి అయిపోయిన తర్వాత బట్ట ఉండాలి. బట్ట తర్వాత మకాన్, పడుకోవడానికి ఉండడానికి ఒక ఇల్లు ఉండాలి. ఈ రోటీ కపడా మకాన్ అనేది ప్రధానంగా మనకు ప్రధానమైనటువంటి సమస్య. వాడు ఊరి నుంచి వస్తాడు, కానీ ఇక్కడ రోటీ కపడా మన అనేది ఉంటుంది. మీకు నాయకుడి సినిమా చూస్తే వాడిని ఫస్ట్ ఆదరించి మనకు అన్నం పెడతాడు కాబట్టి వాడు చెప్పినట్టు వింటూ ఉంటాడు. అంటే నీకు సిటీలో నీకు ఆదరించి అన్నం పెట్టేటప్పుడు యాకూబ్ ఉన్నాడు కవి, ఆయన ఏమన్నాడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో, ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే, నా పిహెచ్డీ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ఈ శిలో లలిత అనే ఆమె నన్ను పిలిచి అన్నం పెట్టింది, వాళ్ళు సిటీ వాళ్ళు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఆమె చేసుకున్నాడు అతను. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఒక క్షణం నీది అన్నది కానప్పుడు, నువ్వు టీచర్ కానప్పుడు, నువ్వు ప్రొఫెసర్ కానప్పుడు, ఈ సమాజం మరీ ముఖ్యంగా పట్టణ సమాజం ఏంటంటే, నిన్ను ఒక డస్ట్బిన్లో ఒక టీ తాగి ఆ కప్ అయితే ఇట్లా మనం కిందేస్తాము, లేకపోతే ఇంకా తిని మనం ఏదైతే కిందేస్తాము, ఈ సమాజం కూడా మనల్ని కూడా అట్లా చేస్తుంది. చేయడమే కాకుండా రిటైర్ అయిన తర్వాత మనల్ని ఒక మానసిక వేదన గురి చేసి, అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఏం చేసావు, ఇప్పుడున్నప్పుడు ఏం చేసావు అనేది ఒక మానసిక వేదన గురి చేసేసి మనుషులు చంపేస్తారు. అట్లా చాలా మంది పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ ట్రామా వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకంటే దాని మీద సంస్థలు అవన్నీ పనిచేసినా కానీ అవి సరిగ్గా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయట్లేదు. మన పౌర సమాజం కానివ్వండి, భారతీయ సమాజం ఇంకా అంత మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన అనేది చాలా ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది భారతదేశంలో. ప్రపంచంలో కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది, నా దేశంలో ఎక్కువ జరుగుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ రకంగా పట్టణ సవాళ్ళు అనేటివి కూడా మురికి వాడదు, స్నానం చేయాలి. ఆ మురికి నీళ్ళు లక్షలాది కోట్ల, ఒక రోజుకి ఉదయం లేవన్నా హైదరాబాద్లో 1,50,00,000 మంది స్నానం చేయాలండి. 1,50,00,000 మంది హైదరాబాద్, ఒక్క హైదరాబాద్ 140 కోట్లలో 140 కోట్లు రోజు లేవగానే స్నానం చేయాలా లేదా? ఫస్ట్ వాడు లేవగానే బ్రష్ చేసుకోవాలి. బ్రష్ చేసుకుని మనకు లెట్రిన్కి వెళ్ళాలి. లెట్రిన్కి వెళ్ళాలంటే టాయిలెట్ ఉండాలి కదండి. టాయిలెట్ లేకపోతే వాడు ఎక్కడ లెట్రిన్ చేస్తాడు? ఊర్లో అంటే నువ్వు చెరువు కట్టుకు పోవచ్చు. ఎక్కడ చేస్తావు? పల్లెటూరులో, ఇక్కడ సిటీలో ఎక్కడ చేస్తావు? నీకు ఇల్లు ఉండాలి, రెంట్కి ఉండాలి, లేకుంటే ఒక టాయిలెట్ ఉండాలి. టాయిలెట్లోనే చేయాలన్నా, లేకపోతే సాధ్యం కాదు అది. ఒక హైదరాబాద్ నగరంలోనే 1,40,00,000 మంది ఉదయం లేవగానే టాయిలెట్కి వెళ్ళాలి, ఉదయం లేవగానే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి, స్నానం చేయాలి. మరి నీళ్లు, ఈ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ చూస్తాయండి? అంటే పట్టణ సవాళ్ళు అనేది ప్రాథమికంగా పట్టణ సవాళ్ళు ఏంటంటే, మనకు ఇండ్లు కానివ్వండి, ఆ తర్వాత మనకు చదువులు కానివ్వండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే వాళ్ళకు మంచినీళ్ళు, రోడ్లు, వైద్య సదుపాయాలు, వాళ్ళకి సరైన కూలీలు, ఇల్లు, ఆవాసం దొరకకపోతే వాళ్ళు ఏమవుతారు? అనారోగ్యాల పాలైపోయి, మురికివాడలు అయిపోయి, చెత్త చెదారం తినుకుంటా రోగాల పాలన అయిపోయి చచ్చిపోతారు. త్రిపురని గోపించింది ఒక మా చిన్నప్పుడు ఒక లెసన్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ దాంట్లో ఒక రిక్షావాడు అని ఒక పాఠం ఉంటుంది. ఆ రిక్షావాడు హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చినప్పుడు, వాడు బతకడానికి వచ్చినప్పుడు, ఊర్లో కరువు వస్తే వాడు బతకడానికి వచ్చినప్పుడు, వాడు రిక్షాని తిప్పి ఏమైందంటే, ఇక్కడంతా మార్వాడు స్వీట్లు పెట్టుకుని అది పెట్టుకొని అదంతా నడుపుకుంటూ ఉంటారు. దాంట్లో వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే, వాడు అలసిపోయి మనకు ఆ నవల ఎట్లా ఎండ్ అయిందంటే, వాడు ఆ సూర్యుని చూస్తూ మా ఊరే బాగుండేది, ఆ ఊర్లో ఏదైనా ఆకులు కుండలు ఇవి ఆకులను మనం తినేవాడిని, ఈ మహానగరంలో పైసలు లేకపోతే ఏమైనా అయిందనుకోండి మొత్తం చచ్చిపోవడం అనేది, వాడు చివరిలో చచ్చిపోవడమో ఏదో అట్లా చూపిస్తున్నాడు. చివరిలో గుర్తులేదు నాకు. మీరు ధోబిగా జమీన్ చూశారనుకోండి, ఎవరిది మన భీమల్ రాయ్ ధోబిగా జమీన్ చూస్తే మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, వాడు కలకత్తాకు బతకడానికి వస్తాడు, చిన్న రైతు, ఊర్లో అప్పుబడి. ఆ అప్పును తెచ్చడానికి కలకత్తాకు వస్తే వాడు మనిషిని ఇట్లా పెట్టుకుని వాడు పరిగెత్తేది, అవన్నీ సినిమా, ఒక అద్భుతమైన సినిమా అని చెప్పొచ్చు. మీరందరూ చూడండి. అంటే ఏ రకంగా మనకు ధోబిగా సమయంలో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాడు ఏ రకంగా సిటీలో వాడు అది చేస్తాడు, ఏ రకంగా ఉంటాడు అనేది మనకు అది చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది. అంటే ఆ రకంగా మనకి ఈ యొక్క
సిటీ అనేది మనకు ఒక సవాల్, చాలా సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటుంది అన్నట్టు. వాడు ఆరోగ్యం వాడు చనిపోతాడు దాంట్లో. ఒక అమ్మాయి ఒక సీన్ ఒక సీన్ సన్నివేశం ఉంటుంది. వాడు బగ్గి మీద కూర్చొని ఇంకా తొందరగా నడిపి ఇంకో తొందరగా నడిపి నీకు డబ్బులు ఇస్తానంటే వాడు పోతా బండి చక్రం వెళ్ళిపోయి కింద పడతాడు. చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు. అంటే ఆరోగ్య సమస్యలు, ఇండ్లు, తిండి, ఉద్యోగాలు, వాళ్ళకు ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటరు, వైద్యము, బట్టలు, వాళ్ళకు రావాల్సిన పెళ్లి, మన కల్చరు, భాష. హైదరాబాద్కి వచ్చిన కలకత్తా పోతే ఏ భాషలో మాట్లాడతారు మీరు చెప్పండి? ఇప్పుడు తెలుగు వాడు కలకత్తా పోతే ఏ భాషలో మాట్లాడతారు చెప్పండి? తెలుగు వాళ్ళకి వస్తుందా? రాదు. బెంగాలీ నీకు వస్తుందా? రాదు. వానికి తెలుగు రాదు, నీకు బెంగాలీ రాదు. మరి నువ్వు ఏ భాషలో మాట్లాడాలి? హిందీలోనే, ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలి. చాలా మందికి హిందీ రాదు, మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలి. ఎంతమంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు? ఎంతమంది కలకత్తాలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు? ఎంతమంది ఇంగ్లీష్ మద్రాసులో మాట్లాడతారు? ఈ మధ్యకాలంలో అంత చదువుకున్న వాళ్ళు కొంచెం పర్వాలేదు. అంటే మనకు భాషా వైవిధ్యం కూడా ఎంత 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 ఎట్లా ఏ రకంగా ఉంటుంది, సిటీ అనేది ఏ రకమైనటువంటి ఛాలెంజెస్ని విసురుతుంది అనేది కూడా మనకు ప్రధానమైనటువంటి సవాల్. ఇంకో ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి పట్టణం అంటే మనకు మొట్టమొదటిసారిగా చెన్నైకి పనిచేసినటువంటి మనకు బ్రిటిష్ అతను మనకు ఈ సెయింట్ ప్యాట్రిక్ అంటే అర్బన్ ప్లానర్ని తీసుకొచ్చేసేసి ఈ సిటీ ప్లానింగ్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా మనకు సెయింట్ ప్యాట్రిక్ నుంచి మనం మొదలైందని చెప్పొచ్చు. ఈ ప్యాట్రిక్ అనేవాడు చెన్నై ప్రెసిడెన్సీ నుంచి ఆహ్వానం అందుకొని వాడు అర్బన్ ప్లానింగ్ మొదలుపెట్టాడు. అంటే మురికి కాలువలు, ఇండ్లు, రోడ్లు. ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్లో గాంధీనగర్, చండీగఢ్, తర్వాత బొకారో ఇట్లాంటి కొన్ని తప్ప మిగతా కూడా అవి ప్లాన్డ్ సిటీస్ కావు. హైదరాబాద్ అనుకోండి, గోడ మన ఫ్రెండ్ కూడా వాడు అంటున్నాడు, చిట్టిబాబు అనేవాడు, గోడకు ఇంకో గోడ ఆడించినట్టు ప్లాన్డ్ సిటీ కాదంట. బాంబే కూడా ప్లాన్డ్ సిటీ కాదు. మీకు అహ్మదాబాద్ ప్లాన్డ్ సిటీ, చండీగఢ్ ఇస్ ఎ ప్లాన్డ్ సిటీ. ప్లానింగ్ అనేది లేకుండా సిటీలో ఏదో కట్టేశారు. సిటీని కూడా మనం ఎట్లా పడితే అట్లా కట్టకూడదండి, దానికి ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఉన్నదే ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి, దాని ఏ రకంగా మన ప్లానింగ్ ఉందా? అర్బన్ ప్లానింగ్ ఉందా ఇండియాలో? ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ప్లానింగ్, ఆస్ట్రేలియా, యూకే, యూరప్ ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్డ్ సిటీస్కి నడుస్తూ ఉంటాయి. ఒక సిటీని ప్లాన్ చేస్తారు వాళ్ళు, కానీ ఇక్కడ ప్లానింగ్ ఉండదు, మనం ఉండదు. భారతదేశం ఏంటంటే ఒక తాత్విక దేశం, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నా దృష్టిలో. ఇది అంటే ఎంత మనం 20వ శతాబ్దంలో మనం కూడా కాంపీట్ అవుతాము, మనం సూపర్ పవర్ అవుతాము టెక్నాలజికల్గా, న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అంటే అదంతా నాకు తెలిసి అయితే అంటే అది యుద్ధ అవసరాలు, రక్షణ అవసరాలు మనకు వస్తుందని. కానీ భారతదేశం అనేది నాకు అర్థమైనది ఏంటంటే, నేను దేశంలో ఉంటున్నాడు ఒక తాత్విక దేశం ఇది. అది హిందూ సాధువులు కానీ, సూఫీ సన్యాసులు కానీ, లేకుంటే క్రైస్తవ సన్యాసులు, ఇది ఒక తాత్విక దేశం. దేశాన్ని మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఒక మానవ జీవితం అంటే ఏంటో ఈ మధ్య కాలంలో మొత్తం విలువలని మారిపోయాయి. ఒక తాత్విక చింతన కలిగిన దేశం. అంటే వేరే దేశాల తాత్విక చింతన లేదనట్లేదు. ఇది నాకు ఒక అట్లాంటి ల్యాండ్ ఇవ్వబడుతుంది. అదే జర్మనీ, అదే యూరప్ అనుకోండి, అది ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్, అది ఎట్లా అంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, సైన్స్, అడ్వాన్స్మెంట్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఎక్స్పెరిమెంట్. భారతదేశంలో మనకు ప్రతిదీ కూడా ఒక వేదాంతంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఏముందిరా, ఎంత పెద్ద ఇష్యూ జరిగినా కానీ ఆ ఏముందిరా అని అంటారు. అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి అంటే, ఇప్పుడు ప్రతి ఆఫ్రికా ఉందనుకోండి, నేనేమంటాను అంటే ఒక మతాన్ని ఎక్కువ తక్కువ చేయడం కానీ, ఒక ప్రాంతాన్ని ఎక్కువ తక్కువ, ఒక దేశాన్ని ఎక్కువ తక్కువ చేయడం కాదు. ఇది నువ్వు ఆఫ్రికా వేయడం అనుకోండి, అక్కడ ఒక ఫిలాసఫీ ఉంటుంది, ఒక తాత్విక చింతన ఉంటుంది. ఆ తాత్విక చింతనను మనం అర్థం చేసుకుంటే మనకు అది ఆ సమాజం అంటే ఏంటో అర్థమైంది. భారతదేశం కూడా ఒక భిన్నమైన తాత్విక చింతన కలిగినటువంటి దేశం. ఈ దేశంలో మనం సిటీలు అవి ఇవన్నీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఎందుకు పెట్టాడంటే శాంతినికేతన్, దానికి గేట్లే ఉండేయంట. నా స్టూడెంట్ పరశురామ్ అనేవాడు చెప్తున్నాడు, దానికి ఆ యూనివర్సిటీ గేట్లే ఉండవు. ఇప్పుడు హెచ్సియు గేట్లు ఉన్నాయి, జేఎన్యూకి ఉన్నాయి, పాండిచ్చేరికి ఉన్నాయి. చుట్టూ గోడలు కట్టి మనం మనమే బంధించుకున్నాం. ఇంటి చుట్టూ గోడ ఉండాలి, యూనివర్సిటీ చుట్టూ గోడ ఉండాలి. ఇంకా మన 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 పొలం చుట్టూ కంచేస్తామా? కంచెలు వేసి గోడలు వేసి మనమే తగ్గించుకున్నాం. ఈ కంచెలు, గోడలు ఇవన్నీ తెరిపేసేసి వాడు మనిషి, మనం మనిషి, వాడింది అందరూ ఒకే సమాజం ఉన్నప్పుడు సమాజం కొంచెం హ్యాపీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సిటీలో అయితే మరీ ఘోరం, ఒక్క ఇంచు దాని మీద కూడా పోట్లాడి చచ్చిపోతారు. ఈ మధ్యకాలంలో అంటే ఈ యొక్క గట్టి తగాదాల్లో చంపుకొని చచ్చిపోతున్నారు. అంటే ఇంకా సిటీ అని మీరు ఊహించుకోండి. రియల్ ఎస్టేట్ మర్డర్లు అనేవి నేను మన సోషాలజిస్ట్ ఎందుకు సోషాలజీ చెప్తున్నాడు, ఆయన చిన్నప్పుడు ఎన్నో రియల్ ఎస్టేట్ మర్డర్లు జరిగాయి లింగంపల్లిలో. ఇప్పటికీ రియల్ ఎస్టేట్ మర్డర్లు చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. భూమి అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సిటీలో. ఒక చిన్న స్పేస్ పడితే 100 బిల్డింగ్లు వేస్తారు దానిపైన. అంటే ఎంత కఠినంగా ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోండి. నగరాలు అనేటివి ఎంత కఠినంగా ఉంటాయి, ఇక్కడ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి.
ఇక్కడ మర్డర్లు, మానభంగాలు, లేకుంటే రాత్రి మనుషులు మాయం చేస్తారు. పల్లెటూరులో చేయకపోవచ్చు కానీ ఇక్కడ చేస్తారు సిటీలో. ఏ అర్ధరాత్రి వస్తాడు మాయం చేస్తాడు, నడుచుకుంటా పోతే ఏం చేస్తాం? ఈ మహానగరంలో ఎక్కడ అందరం పెడతావు? నువ్వు దీక్ష ఉంటావు అంటే అది ఊరు చిన్నది కాబట్టి అందరు తెలుసు కాబట్టి ఎవడు కొత్తోడు వచ్చినా ఉట్టిన అర్థం అయిపోయింది. ఇక్కడ కొత్తోడు ఎవడు పాత్రోడు ఎవడండి? సిటీలో కొత్తోడు ఎవడు పాత్రోడు ఎవడు ఎవడికి తెలుసు. ఎవడో వస్తాడు ఆలస్యం గన్ను ఓపెన్ చేసి చంపేస్తాడు గద్దరింట్లోకి ఎంటర్ అయినట్టు మఫ్టీలో. లేకుంటే ఇంకేదన్నా ఉంటారు అండర్ గ్రౌండ్ కవర్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు. మీకు తెలుసు ఎవరికి తెలుసు ఎవరికి ఎట్లా చెప్తారు అని. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి మనకు ఈ మాఫియా ముఠాలు, కోబ్రా ముఠాలు. మన హరగోపాల్ సార్ ఒకసారి కోబ్రా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు, మీకు ఎందుకైనా ప్రొఫెసర్షిప్ చేసుకోకుండా ఈ మావోయిస్ట్ ఇష్యూస్ ఇవి మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఇవన్నీ కోబ్రా సార్ మీరంటే గౌరవం ఉంది, ఎందుకు మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారని ఆయన బెదిరించారంట. రకరకాల ముఠాలు, గ్రూపులు, డ్రగ్ గ్రూపులు, ఇవన్నీ రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాలు ఇవన్నీ కూడా సిటీలో ఉంటాయి. ఇవి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. దీంట్లో మన అర్బన్ సోషియాలజీలో మన చికాగో వాళ్ళు కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి సహకారం చేశారు. వారి వల్ల ఈరోజు మనకు పట్టణ సామాజిక శాస్త్రం ఉందని చెప్తూ మరో పాఠం మళ్ళీ వెళ్దాం. నమస్కారం.
So আজি আমি পঢ়িম হিউম্যান গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট টপিকটো। তো ফার্স্ট অফ অল আমি আগত হিউম্যান গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টটো জানিব লাগিব। কি হয় হিউম্যান গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট? বেসিক্যালি ইটস আ biological behavioral aspects of human change in size, shape, functions and behavior from concept to death. আমি এখানে জানিব লাগিব প্রথমে কি ইটস আ biological and behavioral aspects of how human change the size, shape, function, behavior, everything from till the death লকে এখানে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে। And this field basically examine the interplay between genetics, environment. যেহেতু আমি জানো আমি আগৰ চেপ্টাৰটোত পঢ়িছিলো কি জেনেটিক্সত আমি গম পাইছিলো কি কিছুমান বস্তু লাইক কিছুমান ফ্যাক্টৰবোৰ আমাৰ এফেক্ট কৰে ইজ জেনেটিক্যালি থাকিব পাৰে আৰু কিছুমান লাইক আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট অৰ আদাৰৱাইজ ইন কালচাৰাল হ'ব পাৰে। So এখানে কোৱা হৈছে কি this field examine the interplay between genetics, environment and culture, a bicultural phenomena in shaping the human life cycle. আৰু এই তিনটা বেসিক্যালি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তিনটা বস্তু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে। এটা হল আমাৰ জেনেটিক্স, সেকেন্ড হল এনভায়রনমেন্ট এন্ড থার্ড হল কালচার। এই তিনটা বস্তুৱে লগ লাগি আমাৰ কি কয় শেপিং দ্য হিউম্যান লাইফ সাইকেলটোকে শেপ এটা দিয়ে। সো যেহেতু চ্যাপ্টার 2 হল আমাৰ হিউম্যান গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, সো আমি জানিব লাগিব দুটা টার্ম তাৰ লগত এসোসিয়েট হৈ আছে। এটা হল আপোনাৰ গ্রোথ আৰু এটা হল ডেভেলপমেন্ট। সো আমি জানিব লাগিব কি গ্রোথটো কি হয়। Growth basically a measurable quantitative increase in a physical dimension like height, weight, etc. So basically ইয়াতে আমি দেখা পালো কি আমাৰ growth to কি হয় measurable, যাক আমি জুখিব পাৰো। আপোনালোকে দেখা পাইছে সাপোজ if the height of, for example, there will be a human being and the height will be a 6 feet. যদি আমি কওঁ for example the human being his height is 6 feet আৰু weight to এটা কিবা হ'ব 50 kg, 60 kg or whatever. তো যেখিনি বস্তুক আমি কোয়ান্টিটেটিভ ইনক্রিজ ইন ফিজিক্যাল ডাইমেনশন, কিন্তু লাইক ইফ আই সে ইটস আ পেন, তার ফিজিক্যাল ডাইমেনশনটো আকৌ ইনক্রিজ নহয়গে, তার ওয়েটটো উইল বি আ ফিক্স। ইফ ইট ইজ 2 kg then it will be a 2 kg fix. The shape and size to increase নহয়, but a human being obviously his height, shape and size will be increased. Then তার লগত আন এটা associated term আছে, that is development. So development is one qualitative increase in skill, complexity and function. It encompasses biological maturations, behavior and cognitions. তো development ত আহিল কি increase in skill, যেতিয়া গ্রোথ হ'ব এটা বডি শেপ সাইজ এটা আহিব, ওয়েট যেতিয়া আহিব তেতিয়া তাৰ লগত আমি চাব লাগিব ইনক্রিজ ইন স্কিল, কি তাৰ ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে, তাৰ কমপ্লেক্সিটি যি আগৰ তাৰ ফাংশনছবোৰ আছিলে তাৰ ফাংশনছখিনি ইনক্রিজ হৈ গৈ আছে কি না, তাৰ ম্যাচুরেশনছবোৰ, বায়োলজিক্যাল ম্যাচুরেশনছবোৰ, তাৰ বিহেভিয়াৰবোৰ, তাৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট, কগনিটিভ বিহেভিয়াৰ, নলেজ, স্কিল, সেই বস্তুখিনি বাঢ়ি গৈ আছে কি নাই। সো that process সেইটোকে সেই ক্ৰিয়াটোকে আমি ডেভেলপমেন্ট বুলি কওঁ। সো আমি আমাৰ প্ৰিভিয়াস স্লাইডৰ পৰা আমি গম পালো গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট। ইয়াতে আহিল কি মেইন টাইপস অফ গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট। there are 4 main types. তো কি কি আছে মেইন টাইপস? ফার্স্টটো হল ফিজিক্যাল। যেতিয়া আমি ফিজিক্যালৰ কথাখিনি কম তেতিয়া আমি গম পাম কি body growth, ki like a shape and size, how to increase a human being is growth. Then we'll to discuss about mental, that mind to develop hoise ki na, ki growth hoi goi ase, suppose eta manuhor like shape and size to increase or weight to increase, কিন্তু তাৰ আমি দেখা পাইছো কিছুমানৰ মাইন্ডটো একদম ডেভেলপ নহয়গে, বাচ্চা নিচিনা থাকি যায়। তাৰ মানে কি গম পালো কি তাৰ মাইন্ডটো প্ৰপাৰ ৱে ডেভেলপ হোৱা নাই। সেম আমি আৰু এটা চাম লাইক টাইপস যোনটো ইমোশনাল আণ্ডাৰত আহিব তোমাৰ ফিলিংছখিনি।
then social interactions and relationship with others. So relationship er kotha khini ahibo. Then all four types have occurred in each stage. So when growth and development will happen, when it will start, on that time onwards, this types is also associated with the growing stage. So আমি গ্রোথৰ টাইপস, গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ টাইপস খিনি গম পালো. তো now is principles. The first principle is development is continuous development. কি development process to continuous চলি থাকে. কি চলি থাকে means একদম হাই লোকে নহয়, এটা certain period লোকে. And on that time we have to follow the pattern. কি এটা মানুহৰ growth to, like আমি দেখা পাওঁ teenager, if we see the graph, that certain stage at kia graph to increase means eta flow loke height to badhe, then an eta mane stagnant hoy jage, rokhi jayege. So development is a flow of pattern. Third to ami kom, development proceed from general to specific responses. Development to ki ha, general to specific responses. The rate of development is not uniform throughout the life. As I told you, Mokolu, ki ami jodi ko suppose nail, in nail to body iman loke jabo nohon, is not uniform throughout the life. Kabar huloke thaki jay, kabar kiba. So it certain ways depend on your body capacity also, pattern and the structure also. Ki kiman loke ag badibo, kiman mane kiman loke proceed koribo, like that. Then most of the traits are correlated in the process of development. Ami gom palu a previous slide to this physical, mental, emotional, social, all are related with all these processes. To sariota ami dekha pallo ki hibura logot relate hoy ase. Then development is predictable. There is a wide individual difference in development. So ami ate gom palo ki development is the product of the interactions between the organism and environment. So ultimate development ki development is varied from individual to individual. Jodi moi ko person to person, sometimes have you seen that the growth and development, height, weight, hebor bostubur belag and differ. Maybe the question will come in your mind ki kyo vary hoy goi thake. Vary hoy, there are lots of factors, both factors ase hebor associated with that. Then development is cumulative. Development is cumulative and development is applicable, application oriented. Tami gom palu ki it's a orientation, or development is application in oriented ami kobo paru. Then kotha kini ahil ki jete ami jekino topic পঢ়ি টপিকৰ আমি গম পালো প্ৰথম ইন্ট্ৰোডাকশন পাৰ্ট খিনি, টাইপস খিনি গম পালো, দেন প্ৰিন্সিপল খিনি গম পালো, তাৰ লগত এটা থিওৰিটিক্যাল কি কিছুমান থিওৰি এসোসিয়েট হৈ আছে. তো what are the theories will be associated with this that we must to know, জানিব লাগিব. তো ফার্স্ট থিওরি আমি যেটো চাম evolutionary perspective. Human growth patterns, including the extended childhood period, are product of natural selections. These patterns are adaptive traits that promote reproductive success. The first theory, evolutionary perspective, koise ki manuhor juntu growth pattern to extended start from a childhood, jete horu kalat thake tetiar pora start hoy ta pattern structure khini holani hoy goi thake aru ta characters behavior to change hoy thake. Sometimes we heard about in our society that
that when that boy is studying in class 8 or 7, his behavior and his structure or his body is like that, and now when he is studying about in class 12 at all, his body and behavior has drastically has changed. So he change যদি আমি কোন associated theory, that is evolutionary perspective theory, up to promote reproductive success, যেতিয়ালৈকে reproductive success to নহয় নে. Then আমি second theory to আহিম, explore how organism allocate resources to growth, maintenance and reproduction across their lifespan. This help explain variation in growth and maturation schedules. तो लाइफ हिस्ट्री थ्योरी কৈছে কি অর্গানিজম অ্যালোকেট রিসোর্সেস কি টু গ্রোথ মেইনটেইনিং এটা এনার্জি আছে, লাইফ হিস্ট্রি কৈছে এটা এনার্জি টু গ্রোথ, এটা বডি টু গ্রোথ করা, তা বডি টু মেইনটেনেন্স করা বা তাক রিপ্রোডাকশন লোকে, ইট ইজ লাইফ পিরিয়ড লোকে কি হয় বস্তুখিনি চলি গৈ থাকে আৰু এই বস্তুটোৱে হেল্প কৰা তাৰ কি growth and maturation schedule, that matured. If I say that boy has matured, that girl has matured, means what? That body, the process, continuous process is going on, and at a certain period he or she will be a matured. I mean, like voting, like you them dekha pao in Indian ki amar country to 18 hole hai voting right to kyo taragot nahi di, taragot diba pade. But the thing is that the maturity level na hai taraga loke, to the specific at a period bandhi dise ki 18 howa lagle tar maturity ahibo, on that time onwards he or she will be give like a voting right. So at a perspective আমি গম পালো কি evolutionary from childhood period to the reproductive age লকে, and এটা গম পালো কি লাইফ হিস্ট্রি থিওরিটোত কি কিছুমান এনার্জি আছে, এনার্জি কি করে তাক মেইনটেনেন্স গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট লকে at the maturation লকে তাক হেল্প করে. Then the third theory, just a minute. Third theory is plasticity, the ability of an organism to alter its biology, behavior in response to the environmental condition, particularly during sensitive developmental periods. The plasticity theory has said that the organism has altered its biological behavior. Certain behavior they have to change as per environmental conditions. So কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ কি মানে তাৰ বায়োকেমিক্যাল প্ৰসেসে কবলে যাওঁ বা তাৰ বিহেভিয়াৰ খিনিয়ে কবলে যাওঁ, কিছুমান খলনি হৈ যায়, কেটা খলনি হয় as per environmental condition to or during sensitive developmental period. So these are three associated theories of growth and development. So like theories, after theories in this slide I may discuss difference kini sam growth and development, because very easily people they say the growth and development have similar. Yes, somehow it's similar, but the certain differences have, like first growth to jodi ami ate pohisao, it is a narrow term referring only to the physical growth. So আমি আর দেখা পাম growth to physical growth, and development to যদি সাবলে যাও, it is a much broader and comprehensive term referring to all aspects of human personality, physical, social, mental, emotional, etc. তো ইয়াতে আমি গম পালো কি it is a narrow term referring only to the physical growth, or ইয়াতে আমি গম পালো human personality, physical, social, mental, emotional. Second point is saying that increase in size, weight, length, etc. But here overall change in shape from structure, the structure to colony hoy goi thake.
And the third one, quantitative nature, can be measured in terms of meter, gram, or standard unit. And here it's very difficult to measure. ইয়াতে তো আমি মেজার কৰিব পাৰিছো কি সাপোজ কিমান মিটাৰ এক্সটেন্ড হ'ব, তাৰ লেন্থটো কিমান হ'ব, ওয়েটটো কিমান হ'ব, we can measure it, but it's very difficult in terms of development. তাতে আমি means it's very difficult, মানে আমি জুখিবলৈ qualitative, আমি quantitative ক'ব নোৱাৰো, qualitative in nature and difficult to measure. Then growth stop when maturity is reached. As I told you in my previous slide, there is a certain period loke growth to বন্ধ হৈ যায়. এটা যদি মই কওঁ মোৰ এই আঙ্গুলিখিনি 10 বছৰত ইমান লকে আহিব নহয়, maturity by certain somehow extinct at a period আছে, হে তাৰ লকে হে mature হ'ব, তাৰ ওপৰত বেছিকে যাব নোৱাৰা ৰিজনটো মই ক'লো কি after maturity আহাৰ লগে লগে বস্তুখিনি কি হৈছে, গ্ৰোথ ষ্টপ when maturity is reached. তো যেতিয়া গ্ৰোথটো আহে মানে হৈ থাকে, maturity আহাৰ লগে লগে গ্ৰোথটো ষ্টপ হৈ যায়. Then describe changes in particular aspects of body and development is a functional in nature resulting efficiency and maturity. Describe changes in particular aspect of the body, describe change in the organism as a whole. তো ইয়াতে কি হয়, গ্রোথত কিছুমান means certain perspective, certain particular aspects of a body has changed, but whereas when we discuss about the development, that changes as a whole. Here I have given stages. First all, growth and development being at a birth and at a death. Birth to thabo and a death hoy jabo. Second point, during an entire lifetime, individual have needs that must be met. Healthcare workers need to be aware of the various stages and needs of the individual to provide quality health care. The health worker ki kore, aware kore about various stages and the needs of the individual to provide quality health care. Kya tha? Quality health care pabo tar ekhni bolse. More life stage of কিছুমান categories are divide কৰি দিছো. তো যেতিয়া আমি ইনফেন্সি কওঁ, ইনফেন্সি কোৱাৰ লগে লগে কি আমাৰ মাইণ্ডত আহে কি বাচ্চাটোৰ মানে এজটো 0 পৰা 2 years লকে হ'ব. Then when I said early childhood, that means his or her age is 2 to 6 years. And when I say late childhood, ta mane 6 পৰা 12 লকে হ'ব. And when we speak about adolescence, that meaning is that 12 to 20 years. And early adulthood period is 20 to 40. Then middle adulthood 40 to 65. And late adulthood 65 years and up. So these are the ikhni certain stage khinik ami numbers of years bhag koirisu. So suppose I say that infancy 0 to 2, here I have given birth to 2 years old. Second, conflict trust versus mistrust, traumatic and rapid changes. So কিছুমান 0 to 2 years কি হয়, কিছুমান dramatic and rapid changes আমি দেখা পাওঁ. সৰু বাচ্চাটো যেতিয়া 0 to 2 years লকে থাকে তাৰ মাজত আমি কি দেখা পাওঁ, কিছুমান drastic changes.
মে বি আপোনালোকে দেখা পাইছে বাচ্চাটো সৰু বাচ্চাটো কি কৰে ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ৰোল অভাৰ এনেকুৱা ঘূৰি থাকে ক্ৰাউল কৰে খোজ কাঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰে বা কিছুমান বস্তুক ধৰিবলৈ বিচাৰে গ্ৰাবছ দ্য অবজেক্টিভছ তো যেতিয়া বাচ্চাটোৱে এই বস্তুটোক গ্ৰাবছ কৰিবলৈ যায় তাৰমানে তাৰ ফিজিকেল মুভমেণ্ট সেইবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তাৰ বডিটোত when the movement has started that meaning is that তাৰ বডিটোত ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰচেছখিনি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল next will come mental development কেতিয়াবা দেখা পাইছে বাচ্চাটোৱে হাংগাৰ ভোক লাগিছে কিবা বিষাইছে বা কান্দি আছে being to recognize surrounding and become aware of surrounding and people আৰু কি বিচাৰে বাচ্চাটোৰ যেতিয়া মানে গ্ৰোথ হৈ আছে না এই জানে কি ক'ত কি হৈ আছে বাচ্চাটোৱে কান্দি আছে means parent they knows that তো ইনফেন্সিত আমি গম পাম এটা বাচ্চাৰ কি ষ্টাৰ্ট হ'ব এংগাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ বডিত চিম্পটমছ আহিব ডিষ্ট্ৰাষ্ট হ্যাপিনেছ কেতিয়াবা এক্সাইটমেণ্ট সেইবোৰ বস্তু তাৰ ডেভেলপ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব নেক্সট আমি আহিলো সেকেন্ড ডেভেলপমেন্ট social development the self-centeredness concept of the newborn to recognize of others in their environment কি এটা বাচ্চা আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া এৰিয়াটোত এটা বাচ্চা থাকে বা আপোনালোকৰ নিজৰ বাচ্চা সেই বাচ্চাটো কি কৰে slowly recognize the brain capacity to increase হৈ গৈ থাকে তাৰ মানে he wanted to recall that he's my brother, she's my sister, she's my aunt, uncle, etc. etc. তেতিয়াহে he recall কৰিব পাৰিব বস্তুবোৰ infants are dependent on others for all needs বাচ্চাটো কাৰণ তাৰ অলৰেডি আমি কৈ আছো ইনফেন্সি So when we are saying about the infancy, তাৰ মানে হেইটো পিৰিয়ড লকে হে বাচ্চাটোৰ growth and development to start হৈছে then educational implication is the stages first children should be given opportunity to develop good habits through constant practice, repetition and conditioning like self-feeding, toilets training, dressing, etc. So, আমি most of the time দেখা পাওঁ বাচ্চাবোৰ যেতিয়া সৰু পিৰিয়ডত থাকে তেতিয়া তাৰ কি হয় preparation condition like self-feeding কি আমি তাক ট্ৰেইন আপ কৰিব লাগে হেতু পিৰিয়ডৰ পৰা ইনফেন্সি পিৰিয়ডৰ পৰা কি নহয় কেনেকাকে তুমি সেলফ ফিডিং তুমি নিজে খোৱা মানে ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে ইউ গো বাই yourself তুমি নিজে টয়লেটত যোৱা নিজে কাপোৰখিনি পিন্ধা they should be able to manipulate the object by allowing them to touch আৰু সাবা suppose এই পেনটোকে মই ইয়াতে ৰাখিছো যেতিয়া বাচ্চাটো গ্ৰো হ'ব কি কৰে সেই পেনটোকে ইয়াত নহয় ইয়াৰ পৰা লৈ ইয়াতে থৈ দিয়ে তাৰ মানে কি হ'ল তাৰ he start to learn manipulate the object কি অবজেক্টটো ৰাতিপুৱা উঠি ইয়াতে আছে তাৰ পিছত এইখিনি কেনেকাকে নিজে নিজে হেতু হাতে লক্ষ্য গলগে তো this certain triggers will develop ideas from shape, size and color. Not only the thing is that happen that his color or his size, his ideas is most important. Start thinking ideas kiya hai. Parents love and affection necessary for emotional stability.
আৰু আমাক লাগে পেৰেণ্টছক লাগে বাচ্চাটো ইমোশনাল ষ্টেবিলিটি ইজ ভেৰি ৰিকুৱাৰ্ড children questions must be properly attended to আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে কেতিয়াবা বাচ্চাৰ বহুত কোৱেশ্চন সুধি থাকে the infancy period সেইটো পিৰিয়ড আমি বাচ্চাক না বুলি ক'ব নালাগে মই নাজানো বুলি তাক বুজাব লাগে তাক নাজানিলে কিতাপ পঢ়ি আৰ্টিকলছ পঢ়ি কিবা পঢ়ি বাচ্চাটোক জনাব লাগে কি নহয় এইখিনি because in this stage his or her mind start to growing আৰু incomparatively to others unhealthy behavior should be avoided and ignored should not impose or pressurize in doing intellectual tasks so unhealthy behavior je ami kohu kichuman unhealthy behavior bur ami bachchar pora ignore koribo lage then should not pressurize to do ta bachcha infancy period tak ami education ebur hikabo lagibo ki nohoy ekhini kaam koribo nalage in infancy period to first stage kini gam palu so now is the second stage and second stage is your early child so we know that early child that is the age start from 3 to 6 years old that conflict toddlers to 3 years autonomy versus shame and doubt preschool 3 to 6 years initiative versus guilt physical development same then mental development is verbal growth short attention asking the questions etc now the third stage is early child in this stage emotional development was start to form self awareness recognize the effect they have on other people and things children feel impotence and frustration as they try to do things beyond the abilities and temper etc then same things socially hobo lage self-centered role 1 year old to sociable 6 years old strong attachment to a patterns needs are food shelter protection love security now the late childhood so when we are saying about the late childhood the age is 6 to 12 so here some of the key points like first slow but steady muscles coordination is well developed and children can engage in physical activity that requires complex motor sensory coordination that need the coordination and that coordination should be collaboratively and motor development that quickly and much of the and the children's life are around school reading and writing skills are learn understand abstract concept like honesty loyalty values and morals so we know that if we need to develop our mental then you should have to learn to them skill educations and try to understand concept like honesty, loyalty, values,
norms, mores, etc. Then the late childhood period, same, emotional, social, and development. And here in late childhood period, again will to give certain educational implications. So when we are saying about the will to give the educational implications, so the school, home, community environment should provide the opportunity of physical development, running, climbing, jumping, and sensitive and curious the question should address correctly with factual information. Sometimes happen the children বাচ্চা পড়ে আমার কোয়েশ্চেন্স পড়ে আর আমি আনসার তো না জানো বা কিবা এটা কই দিও নো ফ্যাকচুয়াল আর কারেক্ট ইনফরমেশন দিব লাগে বাচ্চাকে কি হয় at that stage his mind is growing আর স্টোর করে থই দি teachers parents must help develop good habit values outlooks attitudes interests and guide them in the right directions. Teachers parents must help সিহঁতে শিকাব লাগে ভ্যালুজ দিব লাগে outlooks interests and guide them in the right directions. Next আহিল আমাৰ to motivate in questions of children's different child centers methods of teaching like project method dramatizations learning by doing etc should be used. Co-curricular activities such as debates, discussion, seminar should be organized to encourage the group of activities. For co-curricular, we have to give the debates. Sometimes we are doing the debate. Discussion, seminar should be organized. So, the children will encourage. We need to encourage to them. Fine arts to satisfy emotional instinct, self-discipline should be cultivated. So early adulthood loke ami gom palu now is your adolescent period. So adolescent period has start from 12 to 20 years. Now see a picture. The picture signifies a children when his father has doing. Father jete rimming kore razor laga. Hey bachcha to hike identify kore ki papa's role is what and what is that student's role. The growth spout, muscles coordination, slow development of sexual organs, secondary sexual characteristics, puberty start with that. Because as I said, that adolescent period has started from 12 to 12 years. 12 or 20 years. Look here. Then, our E2 period of ki hai? E2 period of yahan means sexual organs ki nahi, primary and secondary sexual organs ki nahi start ho jayenge development ho gaya. And secretion of sex hormone leads to the onset of menstruations in girls and the production of the sperm. So, ছোৱালীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ সিহঁতে menstruations to start হৈ যায় girls আৰু ল'ৰাবোৰৰ মানে start হয় production of sperm and semen in boys. Body shape and form changes আৰু bodyটোত কি হয় 12 to 20 years ৰ ভিতৰলৈকে সিহঁতে bodyবোৰ changes হৈ গৈ থাকে. Next আমি আহিলো adolescent. তো in adolescent আমি দেখা পালো mental to কি হ'ব mental development হৈ থাকিব. Most foundations have been said development primarily involve an increase knowledge shaping of skill learn to make decision accept responsibility of our actions. So সেইটো পিৰিয়ডত আমি কি দেখা পাওঁ সিহঁতৰ মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট হৈ গৈ থাকে আৰু
মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্টটো হ'ব আৰু কেনেকুৱাকৈ সিহঁতে নলেজখিনিক ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে আৰু এটা শ্বেপ দিব পাৰে সিহঁতে যি স্কিল মে বি আৰ্ট ক্ৰাফ্ট ড্ৰয়িং যি থাকে দেন ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্টটো হয় দেট stormy and the conflict. Adolescents try to establish their identities and independence. That more adult. এটা মই ডাঙৰ হৈছোঁ দীঘল হ'লো এটা আইডেণ্টিটি এটা শ্ব' কৰে কি এইটো পিৰিয়ডত পঢ়াৰ লগে লগে দে হেভ শ্বয়িং দ্য এডলেচেণ্ট ট্ৰাই টু এষ্টাব্লিছ দেয়াৰ আইডেণ্টিটিজ এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এটা মোক কাক হেল্প নালাগে আই এম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইন নেচাৰ দে ৰেছপণ্ড মোৰ এণ্ড মোৰ টু পিয়াৰ গ্ৰুপ ইনফ্লুৱেঞ্চ আৰু পিয়াৰ গ্ৰুপছৰ লগত ঘূৰিব সিহঁতৰ লগত ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব কথা পাতিব কিবা কিবি সেইবোৰ কেৰেক্টাৰ্ছবোৰ আমি দেখা পাওঁ এডলেচেণ্ট পিৰিয়ডত তো এইটো আছিলে ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ভেৰি ইজিলি ফ্ৰেণ্ডছ এজ ছেয়িং ছামথিং ফ্ৰেণ্ডছে কিবা কৈছে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ফুৰিব যাব লাগে লাইক সেইবোৰৰ লগত আমি দেখা পাওঁ সিহঁতে বহুত এটেচ হৈ যায় ইম'চনেলি দেন এডলেচেন্স দ্য ছ'চিয়েল ডেভেলপখিনিও হয় স্পেণ্ডিং লেছ টাইম উইথ ফেমিলি যেতিয়া সি লাহে লাহে সি ডাঙৰ দীঘল হৈ গৈ থাকে তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ লাইক বহুত কম সময় দিয়ে ফেমিলিৰ লগত আৰু বেছি সময়খিনি দিয়ে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যোনটো আমি দেখা পাওঁ এডলেচেণ্ট পিৰিয়ডটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে ফেমিলিৰ লগত কমি যায়গৈ আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত বাঢ়ি যায় দে এটেম্প্ট to develop self-identity and independence and seek security from their peers. Towards the end of this stage, they develop a more nature attitudes and develop patterns of behavior that they associated with adult behavior. And আমি দেখা পাওঁ কি কেনেকুৱাকৈ তাত ডেভেলপ মেচিউৰিটিখিনি ফৰ্ম হয় পেটাৰ্ণখিনি ফৰ্ম হয় বিহেভিয়াৰখিনি ফৰ্ম হয় এই চব বস্তু আমি দেখা পাওঁ Needs for resilience supports and understanding problems that develop in this stage can be traced to conflicts and the feelings of inadequacy and insecurity. Substance abuse. Or in adolescent period, আমি দেখা পাওঁ কিছুমান বস্তু like use of alcohol and alcohol or drugs with the development of physical and mental dependency on chemicals. Their body to already chemical changes হৈ গৈ আছে and in that chemical also that it's happened in his body's characters as well as or he from outside he's taking some this kind of substances can occur at any life stage but frequently begin in adolescence can lead to physical and mental disorder diseases and treatment towards total rehabilitation এইবোৰ ষ্টেজত adolescent ষ্টেজত আমি দেখা পাওঁ কি the youth are very means they are আমি ক'ব পাৰোঁ বহুত জলদি সিহঁতে আজিকালি এইবোৰৰ লগত মানে এট্ৰেক্ট হৈ যায় এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট সিহঁতে গম নাপায় নিজকে নিজৰ বডি কিমান ক্ষতি কৰি আছে চ' এইখিনি বস্তু আমি এটা আৰু দেখিবলৈ পাওঁ বস্তুখিনি কিছুমান সলনি হৈ গৈ থাকে ইটছ আ পাৰ্ট এণ্ড মানে দিছ ইজ দ্য ষ্টেজ ইন ডেট ষ্টেজ দ্যাট চেঞ্জেছ উইল হেপেন টু দেম and physical and mental disorder and the diseases will be also started so needs is better in this stage we try if this kind of symptoms jodi ami ebor symptoms ni dekha pao ki eneka ke the adult will engage or doing all these activities tete hola ami as soon as possible ami treatment start koribo lage or we can send him the rehabilitation the reasons of chemical use trying to relieve stress and anxiety why they are taking all these substance abuses or the substances like drugs alcohol
সিক্ৰেট তো ইহঁতে ভাবে ৰিলিভ ষ্ট্ৰেছ এণ্ড এনজাইটি কি যিবোৰ ষ্ট্ৰেছ হৈছে এনজাইটি হৈছে সেইটো ৰিলিজ হ'ব peer pressure escape from emotional and psychological problem experimentation seeking instant gratifications hereditary traits or cultural influences তো চেঞ্জেছবোৰ আমি দেখা পাওঁ কি সিহঁতে সেইবোৰ কেমিকেল ইউজ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতৰ কিছুমান habits and the characters will be a changes. So at that time we must to give certain educational implications. Parents and teachers nature of the growth and development because they must to know about a proper understanding of our parents and teacher must to know about that. Healthy home, school, community environment for full personality and development we need to give them. Imparting sex education to adolescents by school stage. In school stage itself, in that period itself, we must to give to them sex education. It's the foremost important thing. Then treat adolescent in a friendly manner as they could show some typical shocking behavior. Proper social groups friends should be encouraged to provision of NSS, NCC, Scout, Guides, educational tour, games, sports. সেইবোৰত আমি সেইটো ষ্টেজত আমি engage কৰাই থব লাগে so কি better so they will not think ইহঁতৰ মাইণ্ডত এই বেলেগ কথাবোৰ আৰু নাহে so when they will engage about all these activities I feel it they never think about the other things. Organize artistic and literary programs programবোৰত কিবা program হৈ আছে কিবা drawing competitions কিবা হিবোৰ শিকাব লাগে encourage to biographies autobiography of a great man Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru হিবোৰ autobiography খিনি পঢ়িব লাগে জানিব লাগে শিকিব লাগে in this stage proper educational vocational guidance should be provided আৰু in this stage we need to proper guidance to them. So in this stage আমি গম পালো কি understanding parents and teachers on their nature of growth and development কি আমি growth and development খিনি কথা খিনি জানিবহে লাগিব আৰু ভালকে most of the time engage থাকে parents এর পিছত teacher যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 24 ঘন্টা সেই 24 ঘন্টাত most of the time ধৰক ৰাতিপুৱাৰ পৰা 2 ঘন্টা ঘৰত থাকিল দেন আকৌ স্কুল দেন আকৌ ঘৰ তো most of the time parents must to know and parents as well as teacher must to understand their behavior and nature of growth ki tar growth khini kenika which way it should be increasing and it should be required productive way ami the growth to বুজি পোৱাৰ পিছত productive way to যাব লাগিব because in this stage কি হয় আটা যেনেকা থাকে আটাটো যদি আমি বেলাৰ পিছত we have to give a shape same the things will happen in this stage so biologically we try to understand our children his or her behavior আৰু এই behavior basically বেছি ভালকে গম পাব parents আৰু teacher আৰু আমি লাগে কি we should to give healthy environment a community environment full personality development earlier we have seen that in the villages still ki kabar biya lagile yate I mean urban area we have called the caterer wala and they are doing all these things but in villages they have community feelings community environment that the people they are coming and they are helping because if this time I'm helping to someone marriage then again somebody will to help me when my son and daughter marriage tai khana sana diya bhai like that tenekwa ke ahi help kore to এইবোৰ বস্তু কি হল এই বাচ্চাটো হে শিকিলে প্যারেন্টসৰ পৰা কি my father is doing this
কিছুমান বস্তু আমি শিকিব পাৰিলো স্কুলৰ পৰা, লাইক নৰ্মছ খিনি, কিছুমান কালচাৰ, বিহেভিয়াৰেল এটিকেটছ, like when we enter in the classroom we must to say good morning, good afternoon, may I come in. When we enter in the classroom we must to say may I come in. আমি নখুধাকে না, তো certain basic needs বোৰ আমি স্কুলত শিকিম, then home আৰু কিছুমান বস্তুখিনি আমি ঘৰত শিকিম। then যেনেকৈ মই ক'লো কি treat adolescent in a friendly manner as they could show some typical shocking behavior, আৰু কিছুমান সময়ত আমি দেখা পাওঁ কি ইহঁতৰ বিহেভিয়াৰ খিনি টোটালি বেলেগ ৱে শো কৰে, তো আমি ইহঁতৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি এজ এ ফ্ৰেণ্ড, দেউতাই নিজৰ ল'ৰাৰ লগত এজ এ ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভিয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে বাচ্চাটো যদি কিবা বেয়া কৰি আছে আউট অফ দি হাউচ, আউট অফ দি ফেমিলি নোকোৱাকে, তো সি আহি কিনে এটলিষ্ট পাপাক বা মা যদি ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভিয়াৰকে আছে তক এইখিনি কথাবোৰ কৈ দিব। এনকাৰেজ টু ষ্টাডি বায়োগ্ৰাফিজ, আৰু যিমান পাৰোঁ আমি বায়োগ্ৰাফি পঢ়িব লাগে। মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, APJ আব্দুল কালাম, ইহঁতৰ খিনি আমি পঢ়িব লাগে। So now we come to the conclusion part. Human growth is multifaceted process that is shaped by a complex interplay of genetics, biological and environmental factors. তো আমি দেখা পালো ইয়াতে কি হিউমেনৰ যোনটো গ্ৰোথটো ইজ এ মাল্টিফেচেড প্ৰচেছ। এটা প্ৰচেছ এদিন নহয়, বহুত কেইটা প্ৰচেছে লগ লাগি এটা বডি গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টটো হয়। বহুত কেইটা ফেক্টৰ আছে, তো ফেক্টৰবোৰত আমি গম পাওঁ genetics, biological and environmental factors. Genetic factors আছে, biological আছে, environmental আছে। Then anthropology provides a unique holistic perspective by examining growth within its broader evolutionary and cultural context. Or as we know that anthropology study about human science and culture itself. So when it studied about jitya hi culture, physical parts, archaeology, etc., etc., tare eta main perspective khini itu hol growth and development. আৰু হি গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ আমি কিছুমান থিয়ৰি পঢ়ি আহিছোঁ, এভলিউচনাৰী থিয়ৰি, historical theories. Through that we can trace the record that growth khini agbari goi ase ki factor associated ase tar environment, food but genetically ki genetic kiba role play kori ase niki, eta ami dekha pao কিছুমান ক্ষেত্ৰত someone have height is not increasing, you tar ghor family members are sab ukho, maybe it's happen genetically or maybe happen that at the time of fertilization the certain character will transmitted to the F1 to the F2 generation, the certain character will be in dominated form, dominated hoy kine roi jayega, to hetu generation tami এই ক্যারেক্টারটো চাব নোৱাৰো genetically, then but we have to see that character again into the another generation, the next generation to আমি চাব পাৰো এইখিনি বস্তু। Understanding this biocultural variation is crucial for interpreting
human diversity, addressing global health challenges like malnutrition and developmental delays. Third point is saying that biocultural variation is crucial. Human diversity. In this topic, there is a normal growth and development that বহুত factor associated হৈ আছে আৰু যেতিয়া এই বহুত factors বোৰ associated হৈ থাকিব তেতিয়া আমি diversified characters বোৰ দেখা পাম So the diversified characters only we have to seen as a part of socio-cultural, but biologically also dekha pam. The mental development to hua nai. Socially kisuman bostu hikibo lagisile hebu bostu hikibo pa nai. And addressing the global health challenges. তো যেতিয়া বায়োকালচারাল আমি ভেরিয়েশনটো দেখা পাম ইন হিউম্যান ডাইভার্সিটি তেতিয়া আমি গম পাম কিছুমান গ্লোবাল হেলথ চ্যালেঞ্জেস আছে এন্ড দ্যাট গ্লোবাল হেলথ চ্যালেঞ্জেস লাইক malnutrition, developmental delays, etc. So with this we can conclude our topic here. Again we'll meet in the next topic. Thank you.